Capital I, das Weinen in der Bibliothek. Langzeit hatte ich das Privileg, die Bemerkenswerten Fall means Freund Sherlock Holmes zu erzählen. Doch es gibt noch weivor einige Abenteuer, die ich aufgrund ihrer Seltsamkeit bisher nicht öffentlich gemacht habe. Die Angelegenheit von das Buch, das beim Öffnen schrie, hort in dies Kategorie. Sein Elementi waren so bizarre, dass ich einst bezweifelt. Ob selbst ein serioser Bericht etwas anderes als die Erfindung eines Machtgernators sein konnte. Doch mit dem Zeitablauf und dem Nachlassen meiner persönlichen Interessen völlig Michigan nun frei, die Fakten niederzuschreiben, in der Hoffnung, dass der Urteilsfähige Leser sie unvoreingenommen beurteilen wird. Der Fall begann in einem regnerischen Novemberband, als London in einen feuchten Nebel gehüllt war, during den Laternen Anzunderhing und, sich wie Gespenstisch-Banner durch die Straßen ausbreitet. Ich hat allen in meinem Club zu Abend gegessen und, demir das Wetter unerträglich war, for ich mit einer Pferdekutsch Zurich zur Baker Street. Dort fand ich Holmes in seinem Sessel sitzen vor, die langen Beine angesiegen, die dünnen Finger verschränkt, sein adlerartiges Profil vom Führerschein umspielt. Auf dem Tisch lagen ein Stapelpapier, ein Lupe und, das merkwürdigst von allem, ein kleines, in Kalbsleder gebundenes Buch, das mit einem Band zusammengehalten wird. Sie sind spat dran, Watson, sagt und den Blick von den tanzenden Flammen abzuwenden. Aber sie sind länger in ihrem Club geblieben als geplant, while sie Colonel Daintree getroffen haben, der sie mit seinen in losen Erinnerungen in Indien bestens unterhielt. Der Schlamm in ihren Stiefeln zut von der Ungeduld der Taxis, sich seinen Weg die Marylebone Road entlang zu bahnen. Und innen ist kalt, denn rechter Handschuh ist noch feucht vom Druckenguggen das Taxifenster. Ich muss lachen. Holmes, den Beobachtungsgabe hat nicht nachgelassen. Aber ich sehe, du hast einen schwierigen Fall für dir. In der Tat. Berührt das mit Kleeband umwickelt Buch vorsichtig, als where es ein zerbrechlicher oder gar gefahrlicher Gegenstand. Dies, Watson, bergt den Keim einer Angelegenheit, die selbst die Sussex Vampire-Affair in Einzigartigkeit übertreffen kann. In diesem Moment kündigt unsere Vermieterin, Mrs. Hudson, die Ankunft eines Besuchers an. Ein großer, blasser Hertrat ein, sein nervoser Blick mustert den Raum. Stellt sich als Mr. Archibald Prynne, stellvertretender Curator der Bibliothek des Britischen Museums, vor. Ich bitte Sie instandig, Mr. Holmes, rief US. Außergewöhnliches Talent in den Dienst eines Rätsels zu stellen, das selbst die Gellerten in Bloomsbury schockiert hat. Es ist ein Buch, ein einzelner Band ohne jegliche Auffälligkeiten, das sich aber auffällig unerklärlich weiss verhalten hat. Holmes bittet ihm, sich zu setzen. Sehen Sie Prazis, Mr. Prynne. Welches Buch handelt es sich, und welches Unrecht hat es angerichtet. Der Curator schluckt schwer. Es ist eine Abhandlung aus dem 17. Jahrhundert, eine theologische Abhandlung mit dem Titel, aus den Tiefen der Dunkelheit. Das Werk selbst ist obskur, sein Oder unbekannt. Vor 3 Tagen konsultiert der deutsche Gelehrtprofessor Ruß den Band. Stiess beim Öffnen einen furchtbaren Schrei aus. Brach auf seinem Schreibtisch zusammen und starb, ohne ein Wort zu sagen. Dr. Watson war sofort erschüttert. Ein Krampfanfall violett. Ein Schlaganfall. Das war die Annahme der behandelnden Arzt, erwidert Prynne. Was uns aber verbluft, ist folgendes. Zwei weitere Personen, Bibliotheksangestellt, haben das Buch wieder untersucht. Beide berichten, dass beim Öffnen der Seiten ein Geräusch aus dem Inneren zu hören war. Ein unnatürlicher, hoher Schrei, als hat das Buch selbst eine Stimme. Ein Angestellter fiel in Ohnmacht, der andere floh panisch und weigert sich sicher, den Lesessel Gemels wieder zu betreten. Ich geste, dass mir beim Lesen dieser Schilderung ein Schauer über den Rücken lief. Die Verstellung, dass ein lebloser Gegenstand einen Schrei ausstößt, war überaus groß. Doch Holmes, anstatt Verwunderung zu zeigen, lehnt sich lediglich Zurich und beobachtet unseren Besucher mit jenem distanzierten Ausdruck des Interesses, der seine tiefste Konzentration variiert.
Sie haben also die Lot stark mitgebracht, sagt und de Tiet auf das MIT Bandern versiert Buch, das auf dem Tisch lag. Ja, Sir. Aber ich have Michigan nicht getraut, es zu öffnen. Holmes streckt sein langen Hand aus und sagt das Buch zu sich heran, dreht es hin und her. Unternem keinen Versuch, das Lesbandchen zu losen. Stattdessen untersucht sorgfältig ein Band. Utrucken und Kanten mit seiner Lupe. Seltsam, murmelt ein schlichter Kalbsletterin-Band. Nicht alter als 200. Virgil diet Kanten. Keen unjimlicher Jarek. Und Doc ist ein Kelde Schreckens und Violite de Tots. Watson, fasziniert sie das nicht. Tiefgreifend. Aber das ist doch sicher ein Trick, Holmes. Ein versteckt Vorrichtung? Violite. Worden sayen. Mr. Prin faltit die Hand. Mr. Holmes, die Curatorin sind bestürzt. Gerucht verbreiten sich in ungeberlicher Geschwindigkeit. Manch flustern flush. And ihr Fürchten den Ruf de Museums. When bekannt word, das Lesser und unseren Schreibtischen sterben, wherein were lacherlich gemacht, oder schlimmer noch, die Wissenschaftler werden uns ganslich im Stick lassen. Ich bitte Sie instandig, Sir, die Wahrheit eines Licht zu bringen. Holmes nicht ernst. Ihr Bitt ist nicht unberechtigt. Ich werde der Sachnachchen. Aber sagen Sie mir, was ist MIT-Professor Russ? Werden sein sterblichen Überrest untersucht? Ja, es wird eine Autopsie durchgeführt. Im Bericht ist von einem plötzlichen Stillstand die Rede. Sein Kollegen betonen jedoch, dass gesund gewesen sei. Gibt es irgendwelche Besonderheiten in ihren Gesichtszügen? Prin schottert. Ja. Sein Gesichtsausdruck war entsetzt. Sein Mund stand offen. Als ob schrien word. Holmes Augen funkelten. Sehr gut. Es war gut, dass Sie gekommen sind. Lassen Sie mir den Banda. Watson und ich werden so schnell wie möglich ins Museum gehen. Als der Curator gegangen war, stand Holmes auf und begann, auf dem Teppich auf und zu gehen. MIT hinter dem Rücken verschränkten Handen und nach vorngenigtem Kopf workt wie ein abgemagerter Robvogel, der sein Butte im Visier hat. Ein Buch, das formlich nach Watson schreit. Was meinst du? Ich sage, es ist absurd und zweifellos beunruhigend. Holmes blieb im Finster stehen und blickt in den gelben Nebel. Absurdität, mein lieber Freund, ist oft nur ein Schleier der Wahrheit. Irgendwo hinter diesem theatralischen Schauspiel verbirgt sich ein Tatsache, physikalischer, mechanischer oder chemischer Natur, die einen Mann getötet und zwei Weitier verstört hat. Es ist unser Aufgabe, diesen Schleier zu lüften. In jener Nacht, das Gesti Hitch, wird mein Schlaf von Albtraumen gestört. Schrien Bücher, Bibliotheken, in denen geisterhaft Stimmen widerhalten, und ein verstorbener deutscher Gellerder, dessen starrer Blick Michigan vorwurfsvoll zu treffen schien. Als ich im Fallen Licht der Morgendämmerung erwacht, fand ich Holmes bereits angesiegen und in sein Korrespondenz vertieft vor. Na los, Watson, sagt energisch. Auf nach Bloomsbury. Das Spiel hat begonnen. Kapitel 2, der Schattenlessel. Ich habe beobachtet, das Holmes, wenn viel zu tun hat, auch in alltäglichen Hofflichkeitsformen penibler ist. So kam es, dass obwohl der Fall so unjünglich zu sein schien, dass seinen unruhigen Geistner noch mehr aufwollen wird, auf einem ordentlichen Frühstück bestand und mir sogar, in bester Laune, die Vorsage eins exakt 4 Minuten gekochten Eis erklärt, denn, sagt es gibt keinen chemischen Prozess, der empfindlicher auf einen Fehler von einer halben Minute reagiert als das Eiweiß. Ich lachte, denn ich wusste, dass sich hinter seiner Hofflichkeit ein spürbar Ungeduld verbarg. Ein Taxi setzt uns pünktlich im strahlenden Licht eines Londoner Morgens ab. Der Nebel, obwohl vom Tageslicht etwas gelichtet, hing noch immer in Bandern über den Hausereien und Wharfgraue, Perlen auf die Eisenbahn. Als waren die Great Russell Street einbogen, beruht Holmes meinen Armel. Schau dir den Zeitungsverkäuferin, murmelt hat ein Schuhputzburst in seinen linken Stiefel gesteckt, aber nicht in den rechten. Dial zut von einer Verpassenchance. Verkauft die. Evening Standard ist nun morgens. Ist also kein jugendlicher MIT Alkoholisens, sondern ein Beamter.
Beechten sie auch die Abgerissene Eck eins Balladenblatts, das in seiner Mutze steckt. Werbung für ein Tavern in Holborn. Hat dort übernachtet. Holmes was soll das alles. An einem Gang worden were von Herrn Archibald Prinempfangen, unserem aufdirekten Curator vom Vorabend. Sein Nervosität hat sich eher noch verstärkt. Sein Wangen wiesen die Ungleichmäßigkeit rot eins unruhigen Menschen auf. Word von einem schlanken, eleganten Herrn begleitet, der ein Brill einen Gerock mit Michellos weißen Manschetten trug. Das ist Sir Felix Carstairs, der Leiter der Bibliothek, sagt Prin. Sir Felix, Mr. Sherlock Holmes. Der Bibliotheksdirektor verbot sich, als were sein Korporeinjolt. Mr. Holmes. Dr. Watson. Ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet. Unsere Institution ist gleichermaßen berühmt und bedroht. Wir bewahren Jahrhundertteil Reliquien, aber ein einziger Skandal konnte ein Jahrhundert Arbeit zunichtemachen. Ich vertraue darauf, Sir Felix, erwidert Holmes, dass wir uns auf den Skandal und nicht auf das Wetter konzentrieren werden. Bitten den Lessel. Wir werden durch Gange geführt, die nach Letter und Staubrock hin, in feuchten Klimazonen lag der Schweiß, medizinisch Duft von altem Papier in der Luft. Bald betreten wir jenen gewaltigen, runden Tempel, der schon so violent Geistern in reger Arbeit ein Zuhaus gebeten hat. Die Kuppel, blass wie das in ihr einer Mustel, schwet über einem Wald von Schreibtischen. Die Büro entgelten wieselten wie schwarze Meisen durch die Arbeitsgange. Und die still, hier und de Nerv Kratzen eins Stifts unterbrochen, war von einer schwerer Fult, die einem auf die Ohren druckt. Mir erschien es immer wie ein Kirche de Denkens, und in diesem Morgen workt es wie ein Kirche, überschattet von einem schändlichen Vorfall. In der Schwellwerden were von einem Polizisten in zivilem Fangen, einem hedren Mann mit einem fixartigen Gesicht und einem verschmitzten Glanz. Denn ich mit einem Ausruf der Freude erkannt. Lestrade, rief ich. Das stimme ich Ihnen zu, Doktor, sagt mit jenem trockenen Lächeln, das sein Augen in ihr erregt. Ich hatte es mir denken können, das man Mr. Holmes dort findet, wo auch nur ein Hotch von übernatürlichem Zuhören ist. Bei Scotland Yard mag man kein Geister. Ich vermute, auch nicht. Holmes senkt den Kopf. Guten Morgen, Inspector. Bit unterbrechen Sie, ihr Ermittlungen nicht. Haben Sie den Tatort bereits untersucht? Ja, und mir fällt nichts Verbrecheristers als ein toter Gelder und ein Grupp nervoser Bibliothekar. Wenn ein Buck schrien kann, Mr. Holmes, dann können wir die Raben im Tower den Katechismus rezitieren. Ich vermeinen Thiel Sage, dem Herrn ist das Hers ausgegangen. Dan sind wir uns ja einig. Erwidert Holmes mit funkelnden Augen. Führen Sie Michigan bit zu dem Bahnhof, in dem sich der Vorfall ereignet hat. Wir gingen zu einem Schreibtisch in der Nähe des Zentralkatalogs, einem von violin identischen Arbeitsplätzen. Hat jedoch bereits Oder der Andacht angenommen, die Empfindlichkeit jedem Ort zuskreit, der mit einer Tragödie in Verbindung steht. Ein Teil des Schreibtisches war mit unauffälliger Schnur abgesperrt, darauf lagen grünes Loschpapier, ein schwarzes Tintenfass aus Glas, ein Papierschneider mit, Guicht und ein kleiner Stander mit einer Reißspitzer Bleistift. Der Stuhl war ein paar Zentimeter zurückgerückt, und auf dem Boden markiert ein Critium Risslini die Stelle, und der Professor Roos gesterst war. Holmes verharrt lang regungslos. Sein Blicker fast alles und scheinbar nichts. Dan zog ein kleines Lineal und ein Lupe aus der Tasche, Instrument, die seinen Fingern so vertraut waren wie meinen ein Stethoskop. Maß den Abstand zwischen Stuhl und Schreibtisch. Näht den Kopf, einen schwachen Duft in der Luft wahrzunehmen. Fuhr einmal mit dem Finger über die Unterseite des Schreibtisches und Dan, federleicht wie ein Mottenflügel, über die Vorderkant de Loschpapiers. Haben Sie die Vereinbarung eingehalten? Fragt Sir Felix hob die Hand. So genau wie möglich. Das Buch. Es ist bei mir, erwidert Holmes. Berührt die Bruce seines Mantels, wie ich wusste, der mit Bandern versiert Band an seinem Körper lag. Beaver ich in hier lasse,
Erlauben Sie mir, das zu Zusammenzutragen, was die Stummen Zugen, uns Mittelen wallen. Nicht nieder, sehr zum Erstaunen eins neheste Händen gepacktregers, der Protestieren wollt, sich aber unter Lestrade's Blick anders überlegt. Neben dem linken Vorderbein des Schreibtisches de Holmes auf einen winzigen, halben formigen Fleck aus untersichtigem Material, der im Holz haftet. Walks mermelt von einer Rob, fragtich, von einem Strichholz oder einer billigen Kurs. Schau dir die Positionen. Stell dir einen Faden vor, der unter der Tischkant entlang und von einem kleinen Watchkugelchen gehalten wird, der Winkel, schwieg und hab unter dem Tisch ein winziges Fragment auf, das in meinen Augen ein Haar hat sein können. Vorsichtig legt es weg. Dan untersucht das Tintenfass und den Brieföffner. Balanciert letzteren auf seinem Finger und dann auf der Tischkant. Ein minimaler Unterschied, sagt und Doc, Watson, sind solche Kleinigkeiten, die ein Leben ausmachen. Was macht das schon für einen Unterschied? Fragt Lestrade, der jeden Schritt mit Gerenzelter Stern verfolgt hat. Dieses Messer rutscht auf dieser Schneidab. Sie ist also nicht gerät. Schauen Sie hier, in zwei Stellen. Wir soll voneinander entfernt. Ist ein leichter Glanz zu erkennen, ein dunner Lackfilm. Etwas wird wiederholt und erst vor kurzem in dies Schneid eingraviert. Seil, rief Lestrade. Oder Draht, fugt Holmes hinzu. Aber wir sollten es nicht der ganz gemeint erzählen. Sein Blick wandert zu der Lampe auf dem Schreibtisch. In diesem Raum war elektrisches Licht noch eine Seltenheit. Sanft Gasflammen hingen, wielichtend Glocken aus langen Rohren. Holmes Augen verrenkten sich. Stand auf und ruck die Lampe. Mit Sir Felix, widerwilliger Erlaubnis, etwas nachher Herren. Die Rohr, die sie speist, fert von der Kuppel herab, verlief entlang einer Korstange und von dort, über ein flexibel Stück, zur Glock selbst. Watson, sagt leise, Geruchsen ist in mancher Hinsicht besser als meiner. Was erinnern Sie sich an den Geruch von erhitztem indischem Kautschuk? Es ist ein falliger, schwefeliger, etwas abelriechender Geruch. Genau. Und Doc sind unseer Nasen hut morgenvoller feuchtem Pergament und Führerlaschkas. Trotzdem, atmet tief ein, trat nachher in den flexiblen Schlauch herren und sagt nix mehr, aber sein Augen lookten hell. Lestrade worked triumphierend. When Sie Gift denken, Mr. Holmes, wir haben Wedger auf den Lippen der Armen her nach in der Raumluft etwas davon gefunden. Gift? Ich denke an ein Geräusch. Holmes tippte mit dem Finger gegen das Rohrchen, und das Metal antwortet mit einem leisen Klingeln. Ein Zimmer ist ein Gutes, or Inspektor. Bringen Sie ihm das Zuhören bei, und es wird wiederholen, was immer Sie wollen. Ich muss gestehen, das mir sein wird einen Schauer über den Rücken jagten. Herr Prin, vor Holmes fort, Sie wanten zwei angestellt, die das Phänomen gehört haben. Was sind es? Einer von uns ist nach zu Hause und fühlt sich unwohl, sagt Prin. Herr Hobson, der leitende Assistent, der im Einsatz war, als Professor Roos Zusammenbrach, ist hier. War ein Großhilfe. Auch der Träger Macready hat geholfen, die Leiche abzutransportieren. Schauen wir uns zunächst Hobsonen. Der Mann, der uns vergestelt wird, war ein stammiger Kerl mit Rossiger und der respektvollen Haltung eines Dieners, der in den Umgang mit Gellerten gewohnt war. Beantwortet Holmes Fragen mit einer prassischen Langsamkeit, die seinen Charakter nach unterstrich. Der Professor, sagt sei halbdrei eingetroffen und have den Empfang der Broschüre quittiert. Aus den Tiefen der Dunkelheit und nahm seinen Junenten Platz ein. Hobson befand sich auf der anderen Seite der Crisis, als der Schreier tat. Kann nicht sagen, ob von einem Menschen oder vom Teufel stammt. Destet Stammplatz, bemerkt Holmes. Das war also nicht der erste Besuch des Professors. Himmels willen, nein, mein Herr, ist ein Stammkund. War ein Stammkund. Korrigiert sich der Mann und schluckt schwer. Immer leise, nie laut, when Sie verstehen, was ich mean. Hat nie gemanden belastigt. Was hast du studiert?
Hobson suchte mit den Achseln. Altes Zeugen Ladien. Und einige deutsche Bücher, bei denen einem die Harzu Berge stehen, wenn man es zu lang anzieht. Und Zeiten in jenem Tag irgendwelch anderen Lesser ein ungemliches Interesse in dem Professor. Der Manager ändert sein Meinung. Manch taten es, manch nicht, Sir. Da war ein Herr, ein Junger, etwas eigenartiger, mit einer Rose am Knopfloch, der den Professor ununterbrochen anstart. Das Stort Michigan, den Rosenhaben Gerade, keine Saison. Describelo. Dunkels Haar, Blas Wangen. Zart Hand. Ein Ausländer, Violite. Setzt sich zwei Tische weiter und tat so, als Laser Zeitung. Als den Rough Hort, sprang auf. Doch Dan, sagert der Mann. Na Holmes Stimme war so sanft wie Milch. Ist unbemerkt verschwunden, Sir. Beaver überhaupt jemand von uns bemerkt hat. Ich hab später darüber nachgedacht. Ging in die Nahe des Zentralkatalogs. Sehr wohl, Mr. Hobson. Holmes macht ein jener kleinen Verbugungen, mit denen auf ein Nutzlike Gest reagiert. Und McCready. Als der Portier gerufen wird, fugt nur wenig hinzu. Außer das, den Professor in die Krankenstation gebracht have und dessen Gesichtsausdruck tatsächlich von blankem Entsetzen gebracht sei. Als hat man ihm die Halle gesiegt, sagt der Mann unverblumt. Entschuldigen Sie, mein Herren. Holmes want sich wieder seinem Blick auf den Schreibtisch zu. Watson, sagt der Schleierlich, legen wir das Buch wieder in seinen Platz. Holmes, rief ich, denn bei dem Gedanken an diesen übernatürlichen Schrei rebellierten mein Nerven. Komm schon, mein lieber Freund. Ich have nicht vor, zu öffnen. Vorsichtig entfernt das Kleeband und legt den noch verschlossenen Band auf die Loschunterlich. Dan legt seine Hand nicht auf den Einband. Sondern 2 Zentimeter vom Rand entfernt auf den Schreibtisch und druckt ganz sanft. Ein leises Narren. Kaum mehr als ein Flüstern, war die Antwort an seiner Handfläche. Lächelt wie ein Jäger, der ein frisch Fahrzeug gefunden hat, wo nur Staub sehen. Inspector, sagt ich werd Michigan über ein Stück gewöhnlichen Faden freuen. Nachdem Lestrade einen Moment in der Tasche seiner West gekrampt hat, der Mann trug ein erstaunlich Vielfalt in den bei sich, holt ein klein Dos heraus, die beim Öffnen ein rollgrauen Fadens enthalten, wie in ein Fischerzoom binden von Fliegen verwenden konnte. Holmes schnitt mit seinem Messer einen Faden durch und, nachdem sich vergewissert hat, das in kein neugierigen Blick beobachten, schaber den Faden unter die Tischkant und zog in der Stelle entlang, wo die Politer von wiederholtem Abrieb zugte. Befestigt das Ende in einem Stück Walks, das zwischen Daumen und Zeigfinger warnt. Und sah Michigan mit einem Anflug von Schocken. Watson, würdest du mir bit den Gefallen tun und vorsichtig in diesem Ende sehen? Ich gehorcht. Diocese Rau, Winzig Gerosch war wieder zu hören, und damit, sofern Michigan mein Einbildung nicht täuscht, ein Sufser in der Luft über unseren Kopfen. Ein Vibration als ein Gerosch, als ob die Couple selbst beschlossen hat zu sprechen. Holmes Gesichtsausdruck verfinstert sich. Ließ den Faden sofort fallen und steckten in die Tasche. Sir Felix, bleich und import, flustert. Mr. Holmes, ich muss protestieren. Sie können protestieren. So viel Sie wollen, Sir Felix, sobald wir fertig sind. Bis dahin bitte ich Sie inständig, mir zu vertrauen. Holmes want sich in Lestrade. Erkennen Sie die Umriss. Ich sehe da einen kindischen Trick, wenn Sie das so nennen wollen, schnauzte der Inspektor. Aber ich sehe keinen Mord. Ich auch nicht, noch nicht, erwidert Holmes ruhig. Aber ich sehe Absicht. Der Terror ist ein Waff, wenn auch ein Mocktisch. Sagen Sie mir, was sind die unterlegende Professors? Prin für uns zu einer Schublade, in der unter verschiedenen Gegenstand aufbewahrt wordens waren. Ein Bibliotheksausweis, mehrere Blätter mit in sauberer deutscher Schrift geschriebenen Referenznummern und in gewöhnliches rotes Notizbuch, wie es ein Schüler benutzen wird. Holmes lang Fingerstrichen über die Seiten einzeln. Watson, murmelt schau dir die Vertifungen auf diesem Anruf setteln. Die Zahlen sind fest geschrieben, aber hier und hier grab,
sich der Bleistift tiefer ein. Hat der Oder ein Pause eingelegt? Fragt ich. Nicht pausiert, sondern Unterdruck. Hier ist auch ein Fleck violette Tint. Erinnern Sie sich an Violet Tintem Lessesel? Die Tintenfasser sind schwarz. Stimmt. Das Wäldchen stammt von Wonders. Und der Bleistift? Der Professor hat seinen gespitzt, wenn man den Winkel der Spain im Schlitz der Schachtel betrachtet. Nein, nicht jetzt. Schloss die Schachtel, deren Schlitzner Kurs aufgetaucht war. Und ließ mit der Geschicklichkeit ein sauberes, einen winzigen Dreieckigen Spain in sein Faust gleiten. Ich hab gelernt, solche Diebstahl nicht zu hinterfragen, wenn sie auftauchen. Holmes klart die Zeit alles auf. Aufnit das Rot Notizbuch und blattert einige Seiten durch. Deren fanden sich ladinisch Notizen, Hinweis auf kirchliche Streitigkeiten und einmal, auf einer ansonsten leeren Seat, ein einzelner Satz in krakeliger Handschrift. Ein Stimme, die aus der Dunkelheit schreit die. Die Stimme ein Schreis aus der Dunkelheit, übersetzt Holmes Lies. Ein gellerter Mag über diesen Shirt schmunzeln. Oder hatten vielleicht gar nicht geschrieben. Schloss das Buch und gab es prin Vorsichtig Zurich. Du darfst es nicht mehr ohne mein Wissen anrühren. Selbstverständlich, Mr. Holmes. Selbstverständlich. Holmes' unruhiger Blick wandert erneut zur Lampe und dem flexiblen Schlauch, der mit Strumper sort. Betrachtet auch den Boden, wo die Kritiumriss ein grotesk Geometrie bildeten, und den breiten Korridor, der zum zentralen Katalog führt. In diesem Wait ein schwacher Luftzug die einer Trennwand, und mit ein so flechtiger Duft, das nicht identifizieren konnte. Kannst du es riechen? Fragt Michigan. Nein, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Es ist staubig und feucht. Und etwas Scarfs, nicht aus den Büchern. Zog ein schmales Glasrohrchen aus der Tasche und hielt es Gedanken verloren in seiner Seat. Ob, in etwas ganz anderes dacht. Dann, hat ihm das Glas ein Geheimnis offenbart. Nimmer sein gewandt Haltung wieder ein. Wir haben alles getten, was wir konnten. Inspector, ich empfehl, dass niemand in diesem Schreibtisch sitzt und die Lampe darüber bis zu meiner Rucker unbeluchtet bleibt. Mr. Prin, Sie werden mir die Namen aller Anwesenden lesser nennen. Die zum Zeitpunkt des Tods des Professors anwesend waren. Insbesondere mochte ich wissen, ob ein her mit einer Rose am Knopfloch sichen Duft-Tind Eigenheiten gewohnt hat. Lestrade schnaubt. Ein Rose im November. Wir finden in bei seinem Blumenladen. Wir finden Inspector, sagt Holmes sanft, wegen seiner Eitelkeit. Sir Felix, nun wollen stelt, gelitet uns Zurich in den Korridor. Mr. Holmes, sagt Lies. When an unserer heiligen Hallier Gendien List oder Gendien in Trige in Gang gesetzt Word. Dan bedenken Sie, Holmes, wie sehr der Finder die Frage de Professors Furchtit. Nif sein grauen Augen zusammen. Oder wie sehr sich das Schweigen de Professors wünscht. In der Lobby verwollt Holmes und betrachtet ein Vitrine mit einer Auswahl in Kuriositäten, die den Besuchern zur Freude ausgestellt waren. Darunter befand sich, mit akribischer Sorgfalt arrangiert, ein klein Sammlung wissenschaftlicher Spielzeug. Windharfen, akustisch Rohren und ein klein Messingpfiff, die als Sturmpfiff, bezeichnet Word und von Seelitten benutzt Word, bei schlechtem Wetter Hilfe zu rufen. Holmes pressed like die Lippen zusammen. Ich hab drei schaffen, Watson, und zwei von innen bei der Geburt vernichtet. Bedeutet mir, ein Kuche zu rufen. Das dritte Wort ich nur schwer zurücklassen. Beaver were nicht einen bestimmten Laden in Holborn und ein bestimmtes Büro in der St. Martin's Lane besucht haben. Welches Geschaft? Welches Büro? Der Laden eines Gummisklotcherstellers, dessen Eigentumlicher Jarek mein Aufmerksamkeit erregt hat. Und das Standesamt, das uns Auskunft darüber geben wird. Ob ein gewisser, Leonard Vale. Erinnern Sie sich an den Namen, Watson, Kurzlich vom Festland zurückgekehrt ist. Okay, ich erinnere Michigan nicht. Das solltest du auch nicht. Unlikes Lacheln huscht über sein Lippen. Ich habe es nicht erwähnt. Es ist eine Hypothese, Gliedmassen und Skelett. Wenn das Skelett fällt,
Worden were die Gliedmassen einfach begraben und von vorn beginnen. Were Jin ein Causes stuck, und Holmes, scheinbar spannend. Nam das Liesbandchen de verdactigen Butches aus der Tasch und wickelt Gedanken verloren seinen Finger. Da ist ein kleines Detail, Watson, das Michigan nicht ganz begeistert. Was ist das? Unser Freund Prin ist übermäßig ängstlich. Das ist verständlich. Doch Angst hat zwei Seiten. Die Angst vor dem Fallen und die Angst davor, nach einem Sturs beobacht zu werden. Ich muss herausfinden, welch davon ihm die Rot ins Gesicht tritt. Haben Sie Verdacht gegen ihn? Ich verdachtige niemanden. Ich misstrau jedem. Lachte. Und für einen Augenblick verschwand die Master Begeisterung und gab den Blick auf die kindliche Freude frei, die intelligentlich verandert. Dann setzt die Mask wieder auf. Und die Baker Street erschien vor seinen Augen. Den Nachmittag verbracht ich mit ausfliegen. Die mir damals wenig mit dem eigentlichen Thema zu tun zu haben schienen. Aus einem Laden in Holborn, der Waldstopft war mit Gummerollen, Spritzen und Sanitarbedarf, kam Holmes mit einem eingepackten Päckchen und einem zufriedenen Gesichtsausdruck heraus. In der St. Martin's Lane Moderein Notiz beim Standesamt und legt kommentarlos ab. Schickt ein Telegramm an ein Adress in Bloomsbury und ein weiters nach Southampton. Als ich in ein Erklärung bat, antwortete ein Mann mit einer Rose im November ist ein Mann, der bereit ist, sich in Zustringen, etwas zu bewerken. Solch ein Mann macht sich selten Sorgen, publicum etwas bewerken zu können. Mal sehen, wo üblicherweise auf der Bühne sitzt. Als die Nacht hereinbrach und die Strassenleitern angingen, Curtain war zur Baker Street Zurich. Das Führer spendiert ein Gleichmessages Licht, Mrs. Hudson, deren Vorstellungen von Gemütlichkeit mit unseren Überenstimmen, hat das Titelblatt in Reichweite gestalt. Holmes holt aus seinem Butel ein Stück Gummi und einen kleinen Messingzylinder mit schmalen Schlitzen, identisch, erklärt mit der Sturmpfeifein Siemens, die wir in der Museumsvitrine gesehen hatten. Was soll das heißen, Holmes? Fragte ich. Irgendwo in diesem ehrwürdigen Saal hat jemand einen Faden mit einem Flüstern und ein Flüstern mit einem Schrecken vernupft. Setzt den Zylinder in sein Handfleisch. Und als sanft hineinblies. Sucht keinen Ton, sondern ein Beben, ein Empfindung in der Luft wie das Zittern einer Geigenzeit. Sperber als Horber. Stell dir Diocese Gerard vor, Watson, gestik positioniert und bei der Ausführung einer Handlung, mit einem plötzlichen Impuls aktiviert. Für die Nerven eines empfänglichen Manns, vorbereitet durch Gellersamkeit und die Dutung Diocese Hallischen Titels, nicht in Richtung der in Kalbslieder gebundenen Broschüre auf dem Commensums. Konnte ein solche Vibration für einen Augenblick wieder Schrei der Welt selbst klingen. Und konnte ich toten? Selten trifft der Geist den Körper wie ein Blitz in einen Baum. Doch ich gebe Michigan nicht mit dem Zufall zufrieden. Der Zufall poliert nicht die Kanten eines Schreibtisches oder watcht die Lippen. Nein, steckt mehr dahinter als Nerven. Steckt auch ein Hand dahinter. Stand unruhig auf. Das Führerlicht warf einen Kupferfarbenschein auf sein Haar. Und sein Profil, das so viel als habigtartig besegnet hatten, schien sich zu verschärfen. Verharrt in Gedanken, dann wandte sich abrupt ab. Watson, Sie werden ein likes Abendessen zu sich nehmen. Wir kehren ins Museum Zurich, wenn die Lampen brennen und weniglässer descend. Wenn ein Stimme aus der Dunkelheit ruft, soll es zu uns rufen. Aber willst du das Buch nicht öffnen? Mein lieber Freund, sagt leise, mit jener Sanftmut, die Michigan wie ein freundlich Hand streichelt. Ich werde dich nicht fragen. Was Michigan betrifft, blickt auf das Geschmack Kalb im Riegel. Ich verweigere einem Zugen niemals sein Wort, solange weiß, wohin der Lot geht, wenn seinen Mund verlässt. So wurde die Bühne bereitet für unser nächtliches Abenteuer im Lessessel. Ein Watch, so merkwürdig wie kein anderer, die ich mit meinem außergewöhnlichen Freund unternommen hat. In dieser Stund wusste ich nur, dass sein Geist ein Konter gezeichnet hat, wo meiner nur ein paar unzusamen Hangen spüren sah.
Hat einen Spannen, einen Hochwäldchen, ein Wachskugel, etwas Holzpalater, einen Duft in der Luft genommen. Und all dem hatter, wie ein Bildhauer aus Staub, die Fange einer Form geschaffen. Was dies Form einmal sein Word, kann ich mir noch nicht verstellen. Aber ich geste. Das Michigan beim Anblick des stillen Butches mit seinem bescheidenen Kalb ein Schauer durchfuhr. Als hat sich in der Still in Mund geöffnet und geatmet. Kapitel 3. Ein Flüstern in der Kuppel. Wenn einen Ort gab, der wie geschaffen war, aber glauben zu nähren. Dan war zwei Fellows der Lesessel de Britischen Museums. We were in jenem Abend vor sehen. Die Gültig, whole Kuppel hielt das Licht der Nachttischlampe in einem bernsteinfarbenen Dämmerlicht fest, so dass die darunter aufregenden Tischreihen und die Ripppanins großen, versteinerten, schlafenden Zeitwisens erinnern. Dick Schatten zogen sich zwischen den Tischchen über die Tische, und die entferntesten Ecken der Raum schienen in Dunkelheit zu schweben. Die Unwissenden bewegten sich leise. Ihr Schritt von der Tiefen still gedampft. Und die von den wenigen verstorbenen Studenten waren nur das Rascheln von Federkielen und die gelegentlich ein Mutter Sufser zu hören. Holmes hat Sir Felix Zustimmung für unser Experiment erhalten. Obwohl der Bibliotheksdirektor unseren Vorschlag mit Protesten aufgenommen hat. Sie hat sein Furcht vor einem weiteren Skandal über sein Urgefall. So fanden wir drei, Holmes, Lestrade und ich, uns, nach dem die Besucher gegangen waren und nur noch wenig angestellt übrig waren, allein am Schreibtisch des Professors wieder. Holmes naht den Kopf mit der Höflichkeit eines Diplomaten, doch sobald der Mann sich zurückgezogen hat, wann sich mir mit einem Ausdruck kaum verhohlener Aufregung zu. Watson, sagt selten habe ich das Vergnügen gehabt, einer so theatralischen Täuschung zu begegnen. Es ist, als hat sich ein schelmischer Geist in der Royal Academy of Arts eingeschrieben und beschlossen, im Tempel der Gelehrsamkeit, selbst ein Schauspiel aufzuführen. Ich geste, Holmes, flüstert ich, denn selbst das Echo einer Stimme wirkt gotteslästerlich, dass ich Michigan vor dem Gedanken fürcht, diesen vermeintlichen Schrei zu hören. Wenn einen Mann zu voll gebracht und den Verstand anderer zerstört hat. Nur Mut, Watson, nicht der Schrei totet, sondern die Fantasie, die Antrate. Wir wurden gewarnt und sind deshalb gerüstet. Lestrade, setz dich dort drüben hin, zwei Schreibtisch weiter. Watson, bleiben Sie in meiner Seat. Ich werde versuchen, die Bedingungen nachzustellen, unter denen das Phänomen zuletzt beobachtet wird. Nahm den zusammengeklebten Zettel aus der Tasche und legt in andachtig auf die Loschunterlich. Mit akribischer Sorgfalt positioniert den Stuhl, betrachtet die Lampe darüber und klopft auf die Tischkant. Als will einen alten Bekannten begrüßen. Dan holt aus seinem Mantel ein klein Drahtspiel und ein Messingpfiff hervor, Onlichter, die mir in der Baker Street gesiegt hat. Schau, Watson, ein solches Gerät. Zusammen mit einem Gummischlauch. Zeugt beim leisesten Atemzug keinen Ton, sondern ein Vibration. Ein Beben in der Luft. Word dieses Beben durch die Kuppel über uns verstärkt. Entsteht ein schwacher, furchtbarer Schrei. Word der Schlauch so positioniert, dass beim Öffnen des Butches ein Faden über den Schreibtisch gespent und das Ventil gelöst wird. So werden die Seiten selbst zu Christian scheinen. Die Idee beeindruckt Michigan sehr, obwohl ich kaum glauben kann, dass solch ein Einfallsreichtum auf ein so schreckliches Ziel gerichtet war. Holmes legt seinen kleinen Mechanismus unter den Schreibtisch und justiert, in mit flinken Fingern. Als schleißlich nicht, spürt ich, wie mir die Kelle trocken wird. Nun, sagt leise, lasst uns unseren Ziel beitragen. Lost das Band. Langsam, fast zeremonial, Trante die in Kalbslieder gehalten Decken. Einen Moment lang gesgenickt. Dan, von oben, von überall her, instant ein schwache Vibration. Wedger lot noch still, sondern etwas dazwischen, ein Schauer in der Luft. Sie verstärkt sich, Word scarfer und verwandelt sich im Nu in einen hohen, schwachen, menschlichen Schrei, der der Kuppel selbst zu wiederholen gehen. Ich sprang auf.
Lestrade sties einen Fluch aus der Schrei halt Ernia weiter und verstummt Dan, ein still zurücklassend, tiefer als zuvor, als hielten die Bücher, selbst den Atomen. Holmes Gesicht war bleich, doch sein Augen strahlten triumphierend. Mein Herren, die Stimme aus dem Buch. Es ist kein Meinegeist, sondern das Pfeifen eines Mechanikerspielzeugs. Himmels willen, rief Lestrade aus, das Wort ihm zwei Fellows einen gehörigen Schrecken einjagen. Und der Professor, wenn krank war. Konnte tatsächlich einen Schock erleiden. Schloss Holmes. Ich bin jedoch mit dem Unfall nicht zufrieden. Dies Vorrichtung wird konstruiert und platziert. Jemand wollt, dass der Professor Dyson Schrei hört. In diesem Moment huscht ein Schatten über das Andir in die Quarters. Ich dreht Michigan abruptum, überzeugt, dass wir beobachtet werden. Doch die Dunkelheit verschleiert alles bis auf die Schritt einer Assistentin, die sich entfernt. Trotzdem blieb ein Kults unbehagen. Holmes baut die Apparatur rasch ab und steckt die Teil wieder in sein Tasch. Das reicht. Wir haben die Möglichkeit aufgezeigt. Ich werde die Rohren morgen genauer untersuchen. Aber für Nacht ist unser Watch bindet. Wir verließen den Salon. Unser Schritt halten auf dem Stein weiter. Draußen in der feuchten Nacht halt sich Holmes in seinen Umhang und hielt ein Taxien. Sind Sie zufrieden, Holmes? Fragt ich. Teilweise. Ich weiß, wie der Schrei zusten kam. Aber ich weiß immer noch nicht, warum oder wer in Ostjustassen hat. Da ist noch die Sache mit dem jungen Ritter der Rose, der so spurlos verschwunden ist. Und dann ist noch das Notizbuch der Professors mit seiner rätselhaften Formulierung. Beide sind Fäden, die wir unbedingt weiterverfolgen müssen. Why prin? Holmes nicht die Augen zusammen. Ah, Watson, hat sein Soldatischen Instinkt nicht verloren. Unser Curator zittert, aber es bleibt abzuwarten, ob aus Angst oder Schuldgefühlen. Beobachten wir in genau. Die Hand, die den Fäden gegnetet hat, kann ich jemandem gehören, der tagsüber mit Schlüsseln und Privilegien im Museum umstrieft. Lestrade murmelt grimmig, wird sein Manner aussenden, Jed's Gasthaus in Bloomsbury nach einem Mann abzusuchen, der ausländisch ausseh und ein Rose am Knopfloch trug. Doch Holmes lächelt nach sein schwaches Lächeln. Die Rose, Inspektor, war kein Schmuckstück, sondern ein Zeichen. Die wichtigst Frage ist, ihr halten hat. Wenn wir dies Frage beantworten, werden wir wissen, warum der Professor gesterben ist. Als das Taxi uns Holpern Zurich zur Baker Street bracht, halt der Nebel die Stadt erniet in sein feuchten Schleier. Mein Kopf halt noch immer von diesem furchtbaren Schrei weiter, so unnatürlich, so grausam inszeniert, dass ich kaum glauben konnte, dass mechanisch war. Holmes aber blieb sitzen, still und nachdenklich, und trommelt mit seinen langen Fingern auf seinem Knie. Schließlich sprach mehr zu sich selbst als zu mir. Ein Stimme aus der Dunkelheit. Ja, Watson. Aber wessen Stimme und wessen Dunkelheit ist es? Kapitel 4, der Ritter der Rose. Am nächsten Morgen war Holmes in einem Zustand höchster Aktivität, den ich mit dem Jerek frisch erlegter Butte in Verbindung bracht. Hastig hat Kaffee und ein Schei brat verschlungen, die völlig abgelehnt und ging konzentriert im Wohnzimmer auf und ab. Der mit Kleeband gebundene Band lag noch immer auf dem Kaminsims. Doch Holmes warf ihm kaum einen Blick zu. Sein Gedanken kreisten die geheimnisvolle Gestalt des jungen Manns mit der Rose. Sie wissen doch, Watson, begann dass Rosen im November nicht in jeder Straße wachsen. Ein solche Blum außerhalb der Saison muss unter ungewöhnlichen Umständen beschafft worden sein, vielleicht aus einem Gewachhaus, vielleicht vom Kontinent. In jedem Fall war es ein bewusst gewähltes Objekt. Warum sollte jemand ein Rosen den Lessel des Museums bringen, wenn nicht, Aufmerksamkeit zu erregen? Und wenn es darum geht, Aufmerksamkeit zu erregen, ist es dann. Ich wagte es, einige gängige Vorschläge zu machen, aber Holmes weiß es mit einer Handbewegung zurück. Nein, das war kein Eitelkeit im oblichen Sinn, obwohl es auch war. Es war gezielt Eitelkeit. Ein Pfeil,
Abgeschossen auf ein bestimmt Ziel. Diocese Ziel. So vermute ich, oder Professor selbst. Blieb im Fenster stehen, wo die Falson schwach durch den Nebelskien. Erinnern Sie sich, Watson, and den Portier McCready? Meint, der Professor sahi aus wie jemand, dem die Heilige gesiegt wardens war. Solches Grauen las sich nicht durch ein blosses Pfeifen der Gaslatern hervorrufen. Hier war etwas Persönliches im Spiel. Ein Symbol, das Schockierend Insult. In diesem Moment wird Lestrade angekündigt. Der Inspektor trat ein, putzt energisch sein Stiefel und work gereister als sonst. Nun, Mr. Holmes, begann wir haben halb Bloomsbury durchsucht. Kein Spur von Ihrem Rosenritter. Etwas zwanzig Ausländer, die Hälfte von Deutsche, aber keiner mit einer Blum im Knopfloch. When Sie Michigan fragen, war der Kerl ein Gelegenheitsleser. Der Angst bekam und Weglief. Holmes Lachelt liked. Zufall, Inspektor, ist ein Wort, das ich will zu oft auf Ihren Lippen hör. Aber kommen Sie, lassen Sie uns Ihr Manner sinnvoller einsetzen. Sie müssen die Aufzeichnungen der örtlichen Floristen und Gärtnereien beschaffen. Sämtlich Rosenverkauf der letzten 2 Wochen müssen nachverfolgt werden. Ich war überrascht, wenn wir so nicht fundig wurden. Lestrade beschwert sich, versprach aber, sich darin zu halten. Es war jedoch nicht die Police, die uns den ersten Hinweis gab. Kurz nach dem Lestrade gegangen war, bracht Mrs. Hudson ein Karte auf einem Tablett herein. Darauf stand der Name Herr Leonard Vale die. Lassen erscheinen, befahl Holmes mit funkelnden Augen. Einen Augenblick später trat ein junger Mann ein, genau die Gestalt, die Hobson beschrieben hat. War schlank, von mittlerer Groß, mit dunklem, nach außen gekämmtem Haar und so zarten Gesichtszügen, das sie fast feminin wirkten. Sein Kleidung saß Tadellos, doch was mir ins Auge fiel, war die Blum und seinem Knopfloch, ein frischrot Rose, die durch ihr Unpassenheit überrascht. Holmes begrüßten mit der Höflichkeit, die Hochgestalten Persönlichkeiten entgegenbracht, doch sein Blick war kalt und prüfend. Mr. Vale, nehme ich'n. Bitte nehmen Sie Platz. Ich denke, es hängt mit den Angelegenheiten von Professor Roos zusammen. Der junge Mann senkt mit einem leichten Lächeln den Kopf. Ich habe sie kontaktiert, weil ich bei ihrem tragischen Tod in Wesen war. Ich hatte die in einem Schreibtisch neben ihrem zu sitzen. Als dieser entsetzlich schreier Tod, muss ich gestehen, dass ich die Fassung verlor. Ich rannte davon. Ich beru mein Unentschlossenheit sieder, und da ich wusste, dass sie mit dem Fall beschäftigt waren, hielt ich es für das Best, Michigan vorzustellen. Höchst lobenswert, murmelt Holmes. Sein Verhalten in diesem Moment war jedoch merkwürdig. Einfach wegzugen. Unhilfensarbeiten, war das nicht etwas unsensible. Vale streckt die Hand aus, Sir. Ich bin von nervoser Natur. Der Schreck hat Michigan das Gleichgewicht verlieren lassen. Ich dachte, der Professor sei bereits tot. Konnten Sie also vielleicht erklären, warum Sie zweimal in der Nähe des Museums gesehen wurden? Obwohl Sie weder nach dem Professor gefragt nach der Police, ihr Aussage angeboten haben? Der junge Mann war sichtlich verblüfft. Zweimal? Nun ja, ich hatte in Bloomsbury getan. Reiner Zufall. Holmes blickten Spottischen. Welcher Zufall? Ein überaus praktischer Umhang, für viele Gelegenheiten. Sagen Sie mir, Mr. Vale, wo der Stamp die Rose, die Sie so gallant tragen. Daraufhin erritet Vale leicht. Nur so ein Laun. Ich habe Zugang zu einem privaten Gewatchhaus in meiner Unterkunft. Holmes bietet sich vor. Und Doc ist November. Sie haben kein Nelke oder einen Farnsway gewollt, sondern ein Rose. Warm. Die Augen des jungen Manns huschten zu Boden, und einen Moment lang dachte ich, wird aufstehen und den Raum verlassen. Doch riss sich zusammen und antwortet mit einem gezwungen klingenden Lachen. Warum wollt ein Mann einblumen, Mr. Holmes? Eitelkeit vielleicht. Oder Sentimentalität. Ich weiß es nicht. Holmes sagt nichts weiter, doch sein Augen verfolgten die Bewegung des Besuchers mit habachtartiger Intensität. Schließlich stand Vale auf. Wenn es nichts weiter gibt, mein Herren, verabschiedet ich Michigan ich wollt nur mein Hilfen beiten.
Holmes Entlius in MIT Vollendetter Hofflichkeit. Als die Tür ins Schloss fiel, wander sich mir MIT, ernster Mien zu. Watson, wir haben es gerade MIT einem Lugner zu tun gehabt. Sein Nervosität war echt, aber sein Erklärung war falsch. Betrat kein Gewachhauser, oder falls doch, dann sind es nicht Rosen, die ihn interessieren. Die Blum war für den Professor. Die Frage ist, welche Botschaft wollte damit vermitteln? Haben Sie den Verdacht, dass ein complies bei dem Mord ist? Holmes schuttelt langsam den Kopf. Noch nicht. Aber ich würde mein Gage darauf verwetten, dass weiß, warum der Professor zum Schweigen gebracht wird. Seine Anwesenheit im Lessel genau in diesem Moment war kein Zufall. Hier steckt ein Plan dahinter, Watson, ein Plan ein Drohung. Ging zum Commencems nam das Rot Notesbuch de Professors. Schlug es auf Beruht die Seat mit dem latinischen Satz. Ein Stimme, die aus der Dunkelheit schreit die. Hier liegt der Schlüssel. Ein Stimme, die aus der Dunkelheit schreit. Weil tragt die Rose. Ruß schreit von einer Stimme. Jemand spinnt eben diese Illusion, in zu erschrecken. Wir stehen in der Schwelle einer Entdeckung. Doch die Tür ist noch verschlossen. Wir müssen mehr über Mr. Leonard Vail erfahren. Sein Freund, sein Gesticht, sein Feind. Nur dan werden wir verstehen, welches Band in mit dem Verstorbenen diesem profanen Buch verbindet. In diesem Nachmittag verschickt Holmes ein halbes Dutzend Telegramm. Schriebs wie Brief schickt Michigan zu einem alten Freund aus Armee, Medizinstudien zieten, die genauen Auswirkungen plötzlichen Schreckens auf den menschlichen Körper zu ergründen. Spinnt sein Netz, ich konnte, wie immer, nur zusammen, wie sich das Muster abzeichnet. Beaver were Jen, verwelt lang im Finster blickt auf die neblige Straße, wo die Gaslaternen, wie Erlichen Stern leuchteten. Watson, sagt Schleislich, dieser Fall ist kein bloß wissenschaftlich Kuriosität. Hier herrscht Hass. Ein subtler, intellektueller Hass. Das Buch ist nix als ein Mask. Dahinter verbirgt sich ein Geist, der lauter schreit als Jeds flustern. Ich mag die Dyson Geist sprechen hören. Capital V, der versteckt Hinweis. Oftmals, wenn ich mit Sherlock Holmes ein Zimmer teilt, fühlt ich Michigan wie bei einer Zaubervorstellung. In der das Kaninchen aus dem Hut sprang, waren das Publikum, Michigan eingeschlossen, noch immer das seit in Taschentuch bestand. Am Morgen nach Leonard Valles Merkwürdigem besucht strahlt Holmes ein gewiss Entschlossenheit aus. Bewegt sich mit jener sparsamen Agilität, die einen Plan variiert, sein grauen Augen hatten einen fernen Glanz, wieder eines Manns, der ein Geräusch hört, das anderen verborgen bleibt. Ließ Michigan nicht lang aufatmen. Den Hut, Watson, sagt den schweren Spazierstock mit der Eisenswinch. Wir werden beide brachen. Michigan selbst zu schützen? Fragt ich halbem Scherz. Es zu betonen. Wird in diesem Fall wird der Schutz durch Einfallsreichtum, nicht durch Knuppel erregt. Draußen hat sich das Wetter nicht gebessert. Ein Nebelwolk hing über der Baker Street. Die Stahlgrau glitzernden Rindstein verhießen ein gefahrlicher Berkerung. Wir schafften es gerade noch so. Wir hatten uns gerade in ein Taxi gesetzt, als aufs Dach schlug. Bond Street, Reef, Nummer 107. Holmes, sagt ich, welchem heiligtum huldigen wir mit solch einer eleganten Gest? Zum Alter, in dem London sein Eitelkeiten vibrant, antwortet mit anderen Worten, zu einem Parfümer. Das Geschaft, in dem wir ankommen, war einer jener eleganten kleinen Läden, deren rustikaler Charme selbst den weltgen testen man ein wenig verlegen macht. Crystalglasflaschen glänzten hinter dem Tracen wie ein ganz Armee von Miniaturgrenadieren. Die Luft war voll von Duffen, Welchen, Heliotrop, Eisenkraut, so dass die Erinnerung unweigerlich in Frühlingsgarten Weißkleider zurücktrifft, obwohl der Novemberschon vor der Tür stand. Ein mittleren Alters mit Ausländiskem Aussehen verbot sich vor uns Holmes, der die Überraschung der Umstehenden über die zwei Fürchten,
Langley dreigen Manner and rustikalen Tweedenzugen zwischen den Flaschen Vollig ignoriert. Batum Probin von Rosnesens, Rosenparfum, und jeglichen Preparaten. Die Üblicher Weise verwendet worden, den Rosenduft zu überdecken oder zu fixieren. Ist es repariert, Sir? Fragt der Besitzer. Ich mein, sagt Holmes, wie man einen Duft auf Stoff, Holz oder Papier haltbar macht. Benzohars? Storax? Ein Spur Asaffetida in deinem barbarischen Rezept? Devon Havit schon gehört. Der Mann lächelt und schüttelt den Kopf. Wir werden einer solchen Gesellschaft kein Parfüm anvertrauen, mein Herr. Amber Violite. Oder ein Hoch von Sandelholz, Lily, Zibbet. Aber die Rose, das selbst ist ein Tyrann. Wie es einmal war, herrscht es. Holmes nate den Kopf, als ob ihm die Bemerkung gefiel. Kauft ein kleines Fläschchen mit Verschluss und drei Streifen Dix, ungeklettes Papier. Auf jeden Streifen tupft like die Ostwaltenol, ordnet sie und steckt sie in einen Umschlag, den in meiner Gegenwart verschloss. Ich hat Michigan in dies Zeremonie gewohnt, wenn ich später mein Gedächtnis mit den Fakten abgleichen wollte. Einkes Frage, sagt während seinen Handschuh anzog. When col auf ihrem Finger iritzen und sofort auf gewöhnliches Siegelwachs drucken werden, blieb den noch ein Spur zurück. Sir, auf einer sauberen Oberfläche wird sie Tage halten, vielleicht sogar länger. Holmes Blick want sich mir zu. Danke. Kommen Sie, Watson, nach Bloomsbury, vermuten Sie die Rose, die wir bei Mr. Vale gesehen haben, wagt ich zu fragen. Ich vermute, de war ein Rose, wo wir zunächst nicht gesucht haben, sagt und schwieg dazu. Im Britischen Museum werden wir Erniet von Herrn Printemps fangen, dessen besorgt Aufregung nicht nachgelassen hat. Ich glatt sogar, in ihm ein fieberhaft Wachsamkeit war zunehmen, die über bloß beruflich Besorgnis hinausging, als ob uns ins Gesicht sehen wollt, die Erlaubnis zur Ruhe zu erhalten. Gibt es Neuigkeiten? Fragt atemlos, während eines durch den Korridor der Bussen führt. Jeder einzeln Wordenträger aus Marmor skien angesichts seiner Besorgnis die Stirn zu runzeln. Nur im Verhältnis zu dem, was sie mir geben können, erwidert Holmes. Wir beginnen mit dem Schreibtisch des Professors, der seit gestern Abend unberührt geblieben ist. Ich stimme Ihnen vollkommen zu, Mr. Holmes. Ich habe ihr Anweisungen gewissenhaft befolgt. Die gültige Kuppel empfing uns Erniet. Der Wald aus Schreibtischen stand wie ein Stums Regiment im bernsteinfarbenen Dämmerlicht der Lampen. Holmes schritt mit freundlicher Mien zum verhängnisvollen Bahnhof. Zuerst wird nichts in, sondern stand regungslos da, den Kopf gesenkt, die Augen halb geschlossen. Ich hat dies Haltung schon bei ihm beobachtet, wenn das leiseste Geräusch vernam oder versucht, sich in Kleinigkeit aus seinem erstaunlichen Gedächtnis zu erinnern, in dem tausend Fakten vor ihm liegen. Ist Inspektor Lestrade nicht hier? Fragt Bitte sehen Sie sich einen anderen Raum, Mr. Holmes, sagt Prin. Scotland Yard ist weiterhin davon überzeugt, das. Ja, unterbrach Holmes. Sollen sich Scotland Yard doch von Sinn Widersprechen überzeugen, der Elf mag ja nachstimmen. Watson, setzen Sie sich dorthin. Nein, ein wenig weiter links, so. Nun, Mr. Prin. Gehen Sie bitte zum Katalogfiller und haben Sie die Hand. Sobald Sie den geringsten Luftzug spüren. Mr. Prin, verwirrt, gehorcht. Holmes seinerseits klettert vorsichtig auf den Fuß des Schreibtisches und griff nicht nach der darüber hängenden Lampe, sondern nach dem flexiblen Schlauch, der mit Licht versorgt. Mit einer Berührung, so zart wie die eins Harfenis setzt die Metallstangen Bügung. Die Bügung war kaum wahrnehmbar, doch von der Kuppel drang Diocese beinahe horber Geräusch herüber, ein Aufwallen in der Luft wie der Schatten des Schreckens der vergangenen Nacht. Prinz Hand hob sich augenblicklich. Hier, ich spew einen Luftzug in meiner Wange. Sehr wohl, sagt Holmes. Unser Kuppel ist ein pflichtbewusst, flüstern Galerie. Nun, Watson, klopfen Sie sanft mit Ihrem Stock auf die Kante des Schreibtisches, wo ich in berühre. Ich gehorcht. Zu meinem Erstaunen war das Geräusch, das Tant, kein Null,
Sundern ein leises Nähren. Als ob ein Sate gespent Wardens where mit einem kaum hörbaren Nähren reagiert. Sofort erinnert ich Michigan und die Glattlinie. Die Holmes bei unserem ersten Besuchem ran gesiegt hat. Sie nicht sich hin vor mit dem Zeigefinger über die Unterseite des Schreibtisches. Walks, mermelt Essay. Drei Kugeln, nicht nur ein. Die erste habe ich gestern herausgenommen. Sie sah Michigan mit einem flüchtigen Funkeln. Habe ich es dir erzählt? Nein, ich glaub nicht. Es war unachtsam. Kratzt sanft mit der Klinge seines Taschenmessers über das Holz zupft ein winziges rosa Kramelchen ab. Zumindest kam es mir so vor. Holmes ließ es nicht fallen. Legte es, welch flink Finger, auf eins der Papier, die in diesem Morgen besorgt hat, nach dem Kurs deren Jerichen hat. Verstot es nicht wie gewöhnlich in seiner Tasche, sondern in seiner Faust. Ich stand nachher bei ihm. Ich sah die Schnellbewegung auch, wie sofort den Kopf prin ein hoffentlich Frage stellt, seine Reaktion zu verbergen. Hat sich seit unserem Weggang diesem Schreibtisch genehört, Mr. Prin? Nein, Mr. Holmes. Ich habe selbst Watch gehalten. Dan kann Eifer belohnt werden. Bitbringen Sie mir den Vertragskatalog. Den tiefen der Dunkelheit. Zusammen mit den Lesertickets dem letzten Monat. Prin ging eilig fort. Holmes, der mit mir allen Zurich blieb. Tat so, als unter such das Loschpapier. Doch sein Blick war in sich geckert. De ich sein Freund war, schwieg ich. Sofort zog den kleinen. In der Parfümerie versi gelten Umschlag aus der Tasche. Rissen auf wirklich, wie ein Chirurg ein Wund öffnet. Den Duft de ersten Papiers mit dem de feinen Pulvers, das in seiner Messerspitz haftet. Sein Gesichtsausdruck blieb unverändert. Wirklich das zweite Papier, dan das dritt, dan, mit einer so unauffälligen Gester Zufriedenheit, das anderer sei, für einen Sufser hat halten können. Verschloss den Umschlag wieder steckt in Zurich in die Tasche. Holmes, flüstert ich, unfähig, Michigan zu beherrschen, du hast etwas gefunden. Ja sagt ich habe festgestellt, dass ein Mann, der ein Rose bei sich tragt, sich nicht damit benagt, sie einfach nur auszustellen. Beaver es in Ziffern County, Kurt Mr. Prin mit den Geschäftsbutchern Zurich. Es waren schwer Walzer, in Letter gebunden, das durch Hoffigen Gebrauch wake geschmeidig war. Holmes nicht die Leskarten ordentlichen, wie in general, der sein plain schmiedet. Mit seiner Lupe spot nach links rex. Licht blitz auf dunklere Bean. Auch auf seinen Finger, den mit einer kleinen Bewegung ansa. Als ob auch der Finger sein konnte. Ihr angestellten Schreiben schwarz, sagt bis auf ein, die Violet schreit. Das war Miss Swift, Sir, Erwidert Prin. Ein sehr fahige junge Dame. War sie im Todstag de Professors abwesend? Ja, ich voll Michigan unwohl. Holmes monotoner Tonfall hat einen Fremden getauscht, Michigan nicht. Zog einen Strich im Notizbuch. Professor Roos hat dies Broschüre in den letzten zwei Wochen sechsmal konsultiert. Hat außerdem einen Band mit Deutschen Dissertationen eingefordert, Heilige Philologie Leipzig, zweimal, ein Broschüre über Frühdruckmaschinen. Alles in allem ein interessant Lecture. Druckgerät, fragt ich. Dies kleinen Emblem unten auf dem Umschlag. Watson, Rosen, Anchor, Pelikan, Jeds mit seinem eigenen Symbol. Unser Professor sucht nach dem Druckerzeichen. Blattert vorsichtig De Sindwer, den tiefen der Dunkelheit Riegel C17, Fachvier. Zugangsnummer, gendert. Prin erschrak. Verstort. Überzugen Sie sich selbst. Einer 3-Word mit Schwung, ein 8 gemacht. Grab, aber so leid. One Word dieser Eintrager stellt. Prin stammelt. Word fragen. Holmes Finger war bereits von den Figuren zu einem leicht fettigen Schatten im unteren Seitenrand geglitten. Führten in sein Nas lächelt, nicht belustigt, sondern mit jenem Harten, in sich geckerten Lächeln, das ich schon oft gesehen hat, wenn Jindwo im verborgenen Einfall zuschnappt.
Wo word diocese Kassenbuch gestern Abend abgelegt, fragt in meinem Büro, sagt Prin, unter Verschluss und Schlüssel. Unter Verschluss, wiederholt Holmes, als ob die Wort genüsslich ausgestellt. Und befand sich der Schlüssel in ihrem Besitz. Ja, Mr. Holmes. Ausgezeichnet. Legt das Buch mit einer hofflichen Gest beiseite, als wolle einem Zugen weiter Stander sparen. Nun, beaver ich gehe, mochte ich mir nach den Einband von, ansehen. Aus der Tiefen sich, sein inner Scharnier, die unterst Begung de hinteren Streifens und, falls vorhanden, das Etiquette der Ordners. Prin erblicht. Sir, dies Lotstark ist gefahrlich. Es ist Norwegian de Aberglaubens gefahrlich, wird Holmes so sanft. Das sein Wort nix von rem Tonfall verloren. Worden es nicht öffnen. Zagern bracht der Curator die Broschüre. Holmes hielt sie hoch. Nicht wie ein Gellerter einen Schatz hütet, sondern wie ein Chirurg ein Wund untersucht. Fuhr mit dem Fingernagel über das in ihr Scharnier und hielt gegen das Licht. Dort, im schrägen Lichtstrahl, skimmert etwas schwach. Beruht den hinteren Streifen, zwischen Letter und Karten erblicht ein Hochstandsblatt. Ein Geräusch wie das Rascheln Haars. Als sich Trenten, las sich etwas Zarts und setzt sich auf dem Blatt nieder. Ein Faden, feiner als Jetter Faden, den ich gesehen hat, mit einer winzigen, geronnen Pearl in einem Indi. Holmes hat mit der Hand bedeckt. Als sie Wegnum, war das Lakensauber. Sein Gesicht, das ich genau beobachtet, hat ein star Gleichgültigkeit angenommen. Fühlst du dich unwohl, Watson? Fragt und want sich mir mit plötzlicher Besorgnis zu. Ganz und gar nicht, Holmes, dich etwas irritiert, da ich den Eindruck hat, have sein Handlungen hinter einer Fassade verborgen. Ein Entwurf, vielleicht. Eagle, legt das Buch mit peinlicher Sorgfalt beiseite. Mr. Prin, lassen Sie mir den Schreibtisch und die Broschüre zur Verfügung und gesteten Sie niemandem. Diocese, Buch und Zugen einzusichern. Die Flustergalerie Words später besprochen. Hängen Sie jetzt einen Aushang über der Kuppel auf, das Arbiter gesucht worden. Erfinden Sie ein Gesticht, wie Sie wollen. Aber lassen Sie keinen Fremden in diesen oberen Bereich. Alles Word getten worden, versprach Prin mit zitternder Stimme. Draußen im Flur, als were uns dem Ausgang erhörten, konnte ich mich nugier nicht länger zugeln. Holmes, sagt ich, hat etwas aufbewahrt, etwas Wichtiges. Ich kenn ihn, und ich weiß, wie sein Hand Diocese Blatt Papier umklammert hat. Lacht Lies. Mein lieber Freund, wenn ich etwas Wesentliches gefunden habe, dann ist es das Leben einer Theorie, noch nicht der Körper eines Verbrechens. Innen das Glide zu sehen, beaver ich das Skelett have, hieß, sie zu einer verfruchten Beerdigung einzuladen. Misstrauen Sie Prin. Ich misstrau den Umstanden, die in immer wieder zwischen uns drangen. Schlüssel, Schlosser, Gesellschaftsbücher, Büros, hat Einfluss. Einfluss bedeutet Chancen. Doch should und Chancen schließen sich aus. Zittert. Ich kann immer noch nicht sagen, ob vor Gefahr oder vor Entlarvung zittert. Sagt nix mehr, bis wieder beim Autosassen. Dan klopft mit der Faust aufs Dach und gab mir ein Adress in einem Londoner Viertel, das hauptsächlich wegen seiner Drucker und Grover Candy. Schon wieder Holborn? Fragt ich. Holborn, ja, aber nicht wegen de Kaugummis, antwortet wegen der Noten. Der Professor die Trickster Drucker nach, Tani es auch. In der Federling gibt es einen Mann, der Druckerabfall mit dem Eifer eines Bischofs für Reliquien sammelt. Wenn aus der Tief, tragt einen falschen Schwanz. Wenn, es mal ganz deutlich zu sagen, sein Geburtsurken gefälscht ist, word es merken. Fand in den Mann und stelten fest, das Holmes Ruff ihm vorausgilt war. Der Sammler begrüßt uns wie Kenner einen Prinzen in Verkleidung. Bietet sich über die Broschüre, schnurrt beim Lesen. Und als Holmes mit einem behandschutten Finger auf die letzte Tit. Die mein Freund nicht umblättert, sondern durch das Papier hindert seid. Als ob, sei vorherrschen wollt.
Holter Sammler ein Tablet mit kleinen Holzschnitten, und Fragmenten von Buchdrucken Herwehr, wie ein Jäger auf der Such nach Trophäen. Mystisch Rose, Sagder mit Lichtenden Augen. Ein seltens Leidenschild unter Kölner Druckern Indie de 17. Jahrhunderts. Seien Sie hier, dies Fünfblättrige Rose mit einem Punkt in der Mitte. Sie gehört Kober aus der Minorenstrasse. Aber der Druck seines Butches. Nein, seien Sie mit diesem Spiegel. Sein Buck hat 7 Blütenblätter und der Punkt fällt. Ein Fallschirm. Mein Herren. Ein Bauernhand hat einen Meister der Stadt nachgemt. Holmes Nasenflügel bebten leicht. Ihr Termin. Kober erlet sein Blutheit zwischen 1889 und 1899. Die Siebenblättrige Sort ohne einen einzigen Fleck habe ich nur bei Nachahmungen gesehen. Die ein Jahrhundert später in Leipzig hergestellt wurden, den Koffer in der Provinz zu tauschen. Leipzig, Mermelt Holmes. Wie ein gewisser Professor studiert und wie ein gewisser feinsinniger Junger unbemerkt reisen kann. Stellt sein Glas ab und denkt unserem Informanten mit Aufrichtiger Herzlichkeit. Blieb auf dem Bürgersteig stehen, und ich sah, das sein in ihr Ohr, die sein entschiedenen Steward, das Signal gegeben hat. Winkt ein Taxiherren, bracht Michigan nach Hause und stande mit diesem eigentumlichen Blick, den immer aufsetzt, wenn im Begriff war, davon Zurissen, sobald jemand wegsa. Wo gehst du jetzt hin, Holmes? Rief ich. Herausfinden, ob ein Mann im November ein Rose tragen und esse, den ich von ganzem Herzen hassen kann, sagte Wenn ich nicht zum Abendessen zurückkomme, on Michigan wenn ich zurückkomme, werdet wissen, was der Faden gesagt hat. Holmes. Docker war in den Nebel zurücktwichen, und der Nebel verschluckt in wie ein Vorhang. Ich geste, das der Reste nachmittags an einem Moor. Ich vertrieb mir die Zeit mit dem Entwurf eines Cousin medizinischen Artikels und ging dann, unfähig, Michigan darauf zu konzentrieren, zweimal zum Fenster, nach der schlanken, aufrechten Gestalt meines Freunds Ausschau zu halten. Das Buch lag auf dem Kaminsims, und mehr als einmal ertappt ich Michigan dabei, wie ich es betrachtet, wie man einen Gegenstand betrachtet, dessen wird man als Widersacher respektiert. Das Haus war still, und das Ticken der Uhr auf dem Kaminsims schien in dieser still zu schrien, so wie die schrecklich Stimme unter der Kuppel geskrien hat. Die Nacht brach hierin, als Holmes zurückert. Trat rasch ein, den Mantel weit offen, den Blick durchdringend. Schweif warf ein klein Stück cremefarbenen Kartons auf den Tisch, auf dem ein Siebenblättrige Rose in einem Kreis eingraviert war, darunter das Motto, wir sprechen im Dunkeln die. Wir sprechen im Dunkeln. Übersetzt ich, und weiter willen kribbelt mir die Was für ein teuflisch Absicht ist das? Das ist kein Unfug, sondern ein List, sagt Holmes, setzt sich sogleich und rief den Spiritus Sinkoffer Herbie. Ein Druckerclub, ein Grupp von Gellerten, die sich für Rosenkreuzer hielten. Ein Kinderspiel, bis ein Mann mit Verstand die Sachen die Hand bekam. Die Karte word mir von einem Pagan zugesteckt, der spurlos verschwand. Der Faden, Watson, ist mit einem Lack übersigen, in dem Rosenal fixiert ist. Genau die Prophezeiung unseres Parfümers. Das Wax hat Dasselby. Weil ist nicht der einzige Rosenlieferant, aber es stammt aus seinem Garten. Und der versteckt Hinweis, fragt ich, in dem Gefühl, in nun endlich unter Druck setzen zu können. Holmes lächelt mir über den Rand seines Glasses zu. Müde, liebevoll und undurchdringlich. Immer noch verborgen, sagt Nicht vor mir, mein lieber Freund, sondern vor innen. Glauben Sie mir, ich Tuesday innen einen gefallen. Wenn wir das nächste Mal ins Museum gehen, werd ich Sie bitten, zu handeln, und den Grund zu kennen. Wenn ich in innen jetzt sage, handeln Sie mit dem Verstand. Ich brauche aber Herz. Das ist das einzige Instrument, das mir fehlt. Ich hab protestiert, Docker hat die Gage bereits in die Hand genommen. Der Bogen zog ein einzeln Klangline, die wie ein Frage in der Luft hing. Dan wandelt sich sanft zu einer seltsamen, düsteren Melodie, ganz anders als sein Oblitzen lohnen.
etwas inges und klagens, das wie ein flustern auf der such nach einem Zuhörer über den Fries zu kriechen skien. Ich dachten die Couple, den Schreibtisch, die in Walks zerdruckt Rose, das traurige Gesicht de Professors und einen Kreis prahlerischer Manner, were sprachen im Dunkeln die Melodie verstummt. Holmes senkt seinen Bogen. Morgen, sagt word jemand anderes schrien. Kapitel 6, ein zweiter Vorfall. Der Tag war einer dieser Trüben Novemberditch, und in London unter seinem eigenen Rauch zu erbieben skeint. Der Himmel wie ein eisern Deck, die Luft schwer von der Verheißung von Regen. Holmes war früh aufgestanden und hat Michigan allen verstucken lassen. Als schleißlich zurückkehrt, war es fast Mittag, und sein hagere Gestalt ließ auf lang wachen, und eilig reisen schließen. While die menschliche Torheit unerschöpflich ist, erwidert Holmes. Sir Felix befahl Hobson in seinem Eifer, die Normalität wiederherzustellen, sein Arbeit in dem verhängnisvollen Schreibtisch wieder aufzunehmen. Ich mache ihm keinen Vorwurf. Angst und Stolz ringen in ihm, und der Stolz hat gesiegt. Will nicht zulassen, dass sein Lebenswerk wegen seiner Abhandlungen über Spirituosen verspottet wird. Dr. Stolz hat in den Rand der Ruins gebracht. Und Hobson? Fragt ich. Let, ist aber bewusstlos. Wir müssen ihn sofort untersuchen. Kommen Sie, Watson. Medizinisches Aug erkennt, was anderen entgeht. Der Verzweifelt mit Arbeiter. Der Lessessel wirkt gespenstisch still, als wir eintreten. Die Wissenden schlichen auf sie Spitzen, und die Studenten flusterten, als ob der Tod selbst unter ihnen weilt. In einem kleinen Vorzimmer neben der Haupthalle lag Hobson auf einer Couch. Sein großer, rotlicher Körper war nach ein Jammerlichs Rack. Sein Leider zuckten, sein Lippen zitterten, aber bracht kein Wort heraus. Der diensthabend Arzt, ein nervoser junger Mann mit Brill, war ratlos. Hat keinen Schlaganfall, sagt der Arzt. Sein Puls ist schnell, aber unregelmäßig. Sein Ot ist feucht und klamm. Es ist, als hat ein furchtbarer Schreck getroffen und sein Gehirn betat. Holmes hockt sich hin, sein adlerartiges Profil trat im Lampenlicht scarfer herveer. Untersucht die Fingernagel-Demands, sein Mundwinkel und sein Pupillen. Dan Nam Michigan basiert. Nun, Watson? Die Symptom deuten auf einen Katalepsie-bedingten Schock hin. Erwidert ich. Mir ist kein Gift bekannt, das genau diesen Zustand hervorruft. Der Mann konnte sich noch erholen. Holmes verzig die Lippen. Dan hat Glück gehabt. Aber wir müssen davon ausgehen, dass das Gerät oder die Hand, die es bedient hat, noch funktionsfähig ist. Der Tod des Professors Connie dem Zufall, geschrieben worden. Hobsons Gefangenem beweist Vorsatz. Want sich abrupten Prin, der mit Jerrington Handen in der Nahe stand. Mr. Prin, ich have strikt Anweisung gegeben, das niemand diesen Schreibtisch besetzen darf. Der Curator stammelt. Sir Felix, bestand darauf. Holmes bedutet still. Dan word Sir Felix antworten. In der Zwischenzeit, Watson, müssen wir uns den Schreibtisch noch einmal ansehen. Der Schreibtisch word erneut besucht. Die Couple rag duster und bedruckend über uns auf, als wir uns dem verfluchten Bahnhof hörten. Lestrade war tiet dort. Sein fuchsartiges Gesicht war arger verzert. Ein weiters Opfer Holmes. Scotland Yard word Michigan im Visier haben, wenn ich noch einmal über Geister bericht. Sie werden kein Geister schienen melden, Inspektor, sondern die Beweis ihrer eigenen Sinn. Schauen Sie hier. Holmes nicht neben dem Schreibtisch. Mit unninnlicher Fiendfuligkeit nam ein kleines Stück duns Papier aus der Tasche und schab es an die Stelle, wo die Wachskugeln gelegen hatten. Als es herausig, sah ich taunt, dass ein Schwacher, prepared fleck darauf zu sehen war. Holmes rockt deren und reicht es mir. Rosnessens sagt es ich erkannt den Jerek sofort. Also Vale. Okay, oder ein anderes Mitglied seiner Bruderschaft. Die Spur word Duttlicher. Aber set, der Faden word Gerater setzt. Unser weiter Sacker ist in der Nacht auf sein Bün zurückgekehrt. Lestrade beut sich vor und mermelt einen Flutsch. Aber was soll das bedeuten? Welchen Sinn hat all dies Tastum?
Holmes richtet sich auf, sein Augenfunkelten. Der Zweck, Inspektor, ist das Letzt, was wir herausgefunden haben. Betrachten Sie vorerst nur die Fakten. Ein Professor stirbt, ein gestelter Bericht zusammen. Und beide vor Fall stehen in Verbindung mit einer sorgfältig konstruierten mechanischen Vorrichtung. Irgendwo in dieser Kette befindet sich die Hand, die Sie Stewart. Sie dreht sich abrupt und mustert den Raum. Einige gelehrt beten sich über ihr Bücher, weil ihr Arbeit vertieft. Ein Jeduck, ein blass junge Frau, die in einem Schreibtisch nahe dem Katalog saß, schien uns mit verstohlenem Interest zu beobachten. Sie senkt rasch den Blick, als Holmes Blick ihren traf. Ist das? Fragt Holmes Prin. Miss Eliza Swift, Sir. Unseer Katalogisieren. Sie waren im Tag des Tods des Professors abwesend. Sind aber hut morgen zurückgekehrt. Holmes Gesicht saß druck verfinstert sich. Die violet Tint. Watson, verlieren wir Miss Swift nicht aus den Augen. Miss Swift. In diesem Nachmittag gelang es Holmes, unter dem Vorwand, Referenzen einzuholen, mit der jungen Frau ins Gespräch zu kommen. Sie war zierlich, hat einen ernsten Gesichtsausdruck und workte nervös. Sie beantwortet Holmes Fragen recht gelassen, doch ihr Stimme zittert, als ob es etwas verbarg. Ja, ich habe Professor Roos getroffen, sagte war stets höflich. Fragt oft nach ungewöhnlichen Drucktechniken, insbesondere nach einem Rosenemblem, das seiner Behauptung nach ein Geheimnis berge. Ich habe ihm nach besten Kräften geholfen. Und Mr. Vale? Fragt Holmes gleichgültig. Sie erschrak. Mr. Vale? Ich habe ihm Lessel gesehen. Ein von zierlicher Erscheinung. Aber ich kenne nicht. Holmes neigt den Kopf, sein Blick which nicht von ihrem Gesicht. Benutzen Sie violet Tint, Miss Swift? Sie irritet. Ja, Sir. Ich mag gewöhnliches Schwarz nicht. In der Tat. Ein bewundernswert unabhängig. Sie Jing, murmelt Holmes. In der Haltung dieses Mädchen steckt ein Art Schuldgefühl. Wir müssen herausfinden, ob es sich Schuldgefühl aufgrund von Wissen oder aufgrund von Taten handelt. Die flüstern Couple. In diesem Abend überredet Holmes Lestrade und Michigan, nach Feierabend im Lessel zu bleiben. Die Hand ist wieder in ihrem Platz, sagt mal sehen, ob wir sie auf frischer Tatter tappen können. Wir warteten im Schatten. Die groß Halle blieb totenstill, die Gaslampen flackerten wie Wachs im Augen. Stunden schienen endlos. Schleißlich durchbrach ein leises Narren die Still. Ein Gestalt huscht zwischen den Schreibtischen hindurch. Ich kniff die Augen zusammen. Sie war schlank, trug einen Umhang. Ihr Gesichtszüge waren verhüllt. Der Eindringling ging direkt zum Schreibtisch des Professors. Holmes berührt meinen Arm und bedetet mir still. Wir beobachten, wie sich die Gestalt buckt, etwas unter der Lampe zurücktruckt und dann ein Rose aus der Tasche zog. Die Blume lookte selbst im Dämmerlicht blass. Die Gestalt druckt sie gegen den Schreibtisch. Als weil sie dort versiegeln. Und richtet sich dann abrupt auf, den Kopf unserem Versteck zugewand. Holmes sprang wie ein Katze. Dr. Eindringling war flink. Mit einem Schwung seines Umhangs huschte zwischen den Tischchen hindurch und ließ die Vergessen, rose auf dem Boden zurück. Lestrade nahm die Verfolgung auf, und ich folgte ihm. Doch das Echo in den Gangen schien uns zu verspotten. Als wir die Hoster erregten, Warner nach der Nachtportierde, verwehrt von unserem Lärm. Holmes buckt sich und hob die abgefallen Rose auf. Ein Zeichen, das Bleit, murmelt Unseer Butte entgliedet uns, aber kann sein Hand nicht gänzlich verbergen. Sie führt die Blumen Gesicht, sog ihren Duft an, und warf mir einen Blick zu. Darauf seltsam, weiss Triumph und Besorgnis vermischt. Watson, sagt leise, die Rose spricht lauter als ein Schrei. Das ist kein Scherz, sondern ein Botschaft. Bewusst, symbolisch und tadlich. Wenn wir ihr Sprache entschlüsseln können, werden wir wissen, warum der Professor zum Schweigen gebracht wird und warum ihr seinem Beispiel folgen konnten. Kapitel 7, die Ablenkung verschärft sich. Die Nacht unserer erfolglosen Verfolgung hat uns in Offer versetzt.
Lestrade, Hakroden Gesicht und Wutend, Erklart, Scotland Yard Word das Museum absparen, Werfen Holmes nur sein Kults, Ironisches Lachelnoff Setzt. Main Lieber Inspector, Sagdur, als were in den frühen Morgenstunden Zurich zur Baker Street Gingen, Strickword sich hervorgehendinen, Ehrlich, früh oft hin Studenten zu Fangen, aber Word nicht die Hand Fangen, nach der Versuchen. Ein Schattenword nach nie durch die Pfiff eins Polizisten aufhalten. Lestrade mermelt etwas Dusters, aber Holmes sagt nichts weiter. Holmes schweigen. Die Naxens Vitage gehorten zu den schwierigsten, die ich in unserer Beziehung erlebt habe. Holmes, der Zuver so gesprachigen seinen Analysen gewesen war, zog sich völlig zurück. Verbracht lang Stunden auf dem Sofa liegend, die Pfiff im Mundwinkel, den Blickstar zur Deckgerechtet, als Leser einen für Michigan unsichtbaren Text. Manchmal verschwand auch stundenlang und Kurt nach Zurich, ohne Erklärung in seinen Sessel zurückzusinken. Ich versucht, mit ihm überhaupt zu sprechen, der noch immer bewusstlos war, aber Holmes ignoriert Michigan die Sekretärin ist nur ein Echo, sagt Wir müssen den ursprünglichen Schrei finden. Frustriert want ich Michigan meiner medizinischen Arbeit zu, doch auch dort verfolgt Michigan der Geist dieses markerschütternden Schreis. Das Bild der vermummten Eindringlings, der sein unheilvoll Rose Zurichlius, taucht immer wieder vor meinem inneren Auge auf. Polizeilich Verdachtsmet. Am dritten Tag erschien Lestrade in der Baker Street mit Neuigkeiten, die nur dazu beitrugen, den Nebel, der uns umgab, nach zu vertiefen. Holmes, sagt wir haben weil, wir von innen gewünscht, überwachen lassen. Sein Verhalten ist zwar etwas unregelmäßig, aber nicht kriminell. Hat zwar unregelmäßig Arbeitszeiten und trifft sich mit einer Gruppe fleißiger junger Männer in einer Tavern in Holborn, aber sei tun nichts Schlimmers, als Bordeaux, zu trinken und über die Deutschen zu diskutieren. Hat sonst niemanden getroffen? Fragt Holmes. Ein junge Dame, in Odersweimel, antwortet Lestrade zagernd. Miss Swift vom Museum. Sie gingen zusammen durch die Bloomsbury Gardens. Unser Mann folgt ihnen die Genig, Bruchstück aufzuschnappen. Sie sprachen über Bücher, Druckpressen, Argentinian Art von Gesellschaft, für Michigan Unsinn. Aber so ist es nun mal. Kapitel 8, Holmes' Plan. Ich habe oft bemerkt, dass bei meinem Freund Sherlock Holmes der Übergang von Nachdenklicher Abstraktion zu präziser Handlung augenblicklicher folgt, sobald ein Entscheidung getroffen hat. Konnte stundenlang in tiefer Gedankenversenkung versinken, den Blickstar auf das Führergerechtet, regungslos wie ein Geschnittsgotzenbild, doch sobald zu seinem inneren Schluss gekommen war, wacht jede Faser seines Körpers, jede Fähigkeit, wie von einem Blitz getroffen zum Leben. So sah am Morgen nach jener unruhigen Nacht aus als ich erwacht, saß bereits in seinem Schreibtisch, sein schlank Gestalt über einen Stapel Notizen gebührt, worin vor ihm verschieden klein Gegenstand lagen, Drahtspielen, farbig Gläser, ein Dos Wachs und ein frisch, purpurrot, vol Blutrose, deren Blütenblätter nach mit Tau bedeckt waren. Holmes, rief ich nach halbem Schlaf. Was für ein neuer tüftlicher Plan ist das? Blickt auf, sein Augen funkelten vor sarkastischem Humor. Das ist kein Unfug, Watson, das ist Verkleidung. Diesmal word die Masquerade blumig stat Gesichtsbesigen sein. Dies Roseword main pass sein. Reispass. Genau. Unser Gegner haben ein symbolisch Sprache. Emblem ist die siebenblättrige Rose. Motto, in tenebris loquimer, wir sprechen in der Dunkelheit. Gestern Abend ich, das in Bloomsbury ein Treffen stattfinden soll, zu dem Diogenigen eingelassen worden, die Rose bei sich tragen. Durch reinen Zufall, oder besser gesagt, durch Berechnung, besitze ich ein Rose, die gleit. Sie wird mir den Eintritt sichern. Ich sprang von meinem Stuhl auf. Holmes, du planst doch nicht etwa, dich alien in das Hauptquartier dieser Bruderschaft zu wagen, oder? Werden Sie es vorsehen, wenn ich Lestrade schick, mit seinen Marshallstiefeln und seiner unerschütterlichen Ungläubigkeit, erwidert Holmes. Nein, Watson, hier geht es Feinschfuhl, nicht Schlagstock.
Dan nimm Michigan MIT. Holmes schuttelt den Kopf. Ihr Loyalität gericht innen zur Ehre. Mein lieber Freund. Aber Gesicht ist so offen wie ein Sommerwies. Means hin dank meiner langen Übung, kann alles sein, was ich will. Nein, Watson, ihr Roll ist ein anderer. Sie stehen mir weiterhin zur Verfügung und sind bereit zu handeln, sollt Michigan mein Nachricht erreichen. Und wie kann ich das wissen? Sie hielt die Rose hoch. Wenn ich ein Boot, ein Rose MIT verstruten Blütenblättern bringt, wordet sofort MIT aller Kraft herbielen. Das bedeutet, dass ich entdeckt word und in Gefahr bin. Die Wort jagt in mir einen Schauer über den Rücken. Doc Holmes hat sich bereits wieder seinen Vorbereitungen geübt. Gegen Mittag war weaver wandelt. Sein hagere Gestalt steckt in einem Gerak ausländischer Mode. Sein Freiser war anders. Und sein Augen verbargen sich hinter einer Sonnenbrille. Ein dunner, selbst gestutzter Bart spielt sein Kinn. Und sein Auftreten wirkt träge und dekadent. Ganz anders als sein üblich energisch Precision. Had ich ihn nicht gekannt, had ich geschworen, sei ein Fremder, ein Dilettant vom Kontinent, blass vom Violin studieren und den Violin durchgemachten Nachten. Seien Sie, Watson, sagt langsam, die Verwandlung betrifft nicht nur das Aussehen, sondern auch den Charakter. Ich gehe nicht als Holmes von der Baker Street, sondern als Herr Dr. Albrecht, ein Gellerter MIT obskuren Leidenschaften. Die Roll word mir gut liegen. Denn ich habe mir mehr obscure Leidenschaften entwickelt, als die meisten Männer ertragen konnten. Steckt sich die Rose eines Revers. Das Treffen ist heute Abend. Warten Sie nicht auf Michigan, denn ich komme erst im Morgengrauen Zurück. Glauben Sie mir, Watson, ich habe einen Plan. Die Langnacht. MIT einem schmerzhaften Gefühl der Hilflosigkeit, sah ich ihm nach, wie im Nebel verschwand. Nie zuvor hatte ich mein untergeordnet Stellung in unserer Beziehung so intensiv gespürt. Ich kann nichts tun als warten. Lief wie ein Einsperrtier im Zimmer auf und ab, waren Michigan Bilder von finsteren Ritualen und versteckten Messern qualten. Die Stunden vergingen langsam. Einmal glad ich Schritt auf der Treppe zu hören, aber es Warner Mrs. Hudson, die Lampe hereinbracht. Mitternacht schlug, Dan eins, Dan zwei. Ich dost in meinem Sessel und schreckt, bei jedem Geräusch von der Straße hoch. Kein einzig Rose, Wedger Jepflucht nach ganz, kamen. Es dammert bereits, als Holmes zurückert. Schlich hierin, nahm Brill und Bart ab und ließ sich erschöpft in seinen Sessel fallen. Ein Müdigkeit, die auf eine enorme Anstrengung schließen ließ. Doch sein Augen blitzten vor wildem Triumph. Warst du erfolgreich, rief ich. Massig, erwidert. Ich habe mit dem Tod gespielt. Watson, und ihr Trinksprüch gehört. Es gibt tatsächlich ein Bruderschaft, die sich, den Rosenkreis nennt. Sie sind ein Gesellschaft von Gellerten und Fanatikern, verbunden durch Geheimhaltungsgelübde und ein Art romantische Illusion von verborgener Weisheit. Doch hinter ihrer Charade verbirgt sich ein finster Hand, die ihr Torheiten MIT todlicher Absicht orchestriert. Wersts? Holmes schmäl Lippen versigen, sich zu einem Lächeln. Geduld. Die Mask ist noch nicht gefallen. Aber ich habe Ginnig gehört, zu wissen, das Professor Ruskers Daverstand, sei zu entlarven. Sein Tod war kein Unfall. Es war ein kalkulierter Schlag, in zum Schweigen zu bringen, Beaver sprechen konnte. Die List mit dem schreienden Buck Warner ein theatralischer Schleier. Die waren Absichten liegen tiefer. Griff in sein Tasche und zog ein gefaltiges Stück Papier heraus. Darauf stand ein einziger Satz, in violetter Tint gekritzelt. Die Rose darf nicht fallen. Das, sagt Holmes, wird unter den Brüdern als Motto verbreitet. Und seien Sie, Watson, die Tint. Die Vorlieb unserer Miss Swift beschränkt sich nicht auf ihren Schreibtisch. Ich starrte die Worten, mein Gedanken rasten. Sie gehört also zu Ihnen. Vielleicht. Oder vielleicht wird sie getauscht. Dr. Hinweis ist zu deutlich, ihn zu ignorieren. Unterdessen wird Valles Name unter Ihnen mit Bitterkeit erwähnt. Sie wären irgendwie unzufrieden.
Unser zarte junger Ritter war womöglich eher ein Opfer als ein Täter. Holmes' Strategy. Holmes erhob sich. Vergis sein Mutigkeit und Schritt im Zimmer auf und ab. Wir müssen die Hand, die sich versteckt, zur Rechenschaft ziehen. Dazu müssen wir unseren Gegner davon überzeugen, dass wir mehr wissen, als wir tatsächlich wissen. Wird Geheimhaltung. Wir werden ihm Transparenz verschaffen. Morgen, Watson, kehren wir ins Museum Zurich. Sie werden Michigan begleiten, denn ich beabsichtige, im Schreibtisch des Professors ein kleines Theaterstück aufzuführen. Wenn die Hand, die ich verdächtige, tatsächlich schuldig ist, wird es sich beim Aufgehen des Vorhangs nicht verbergen können. Dreht sich abrupt sein Augen funkelten. Wir werden weil, swift und prin unter einem Dach vereinen. Jeder Verdichtheit den anderen, jeder Furchtheit, entdeckt zu werden. Stellen CSE neben den verhängnisvollen Schreibtisch. Konfrontieren CSIE mit dem Buch. Und die schuldig Ziel wird sich selbst verraten. Das ist mein Plan, Watson. Ich konnte ein Schotter nicht unterdrücken. Aber ist das nicht gefahrlich? Wir haben doch schon gesehen, wie nader Tod schon war. Holmes lächelt honisch. Gefahr, mein lieber Freund, ist der Anstoß, der die Wahrheit in Fakt. Wir müssen es riskieren zu schrien, selbst wenn es wieder verhallt. Es ist besser, es zu hören als ein weiter unschuldig Ziel. Legt mir die Hand auf die Schulter, mit jener seltenen warm, die manchmal in den Tag legt. Kopf hoch, Watson. Das Spiel hört sich seinem Hochpunkt. Morgen wird die Rosen Tweeter Blühen oder verwelken. Ein düsterer Auflösung. Im Morgengrauen sank Holmes innerlich in einen erschöpften Schlaf, während ich, im Kamin sitzend, den violet getinten Radiergummi immer wieder zwischen den Fingern dreht. Ich dachte Miss Swifts blasses Gesicht, Valles zitternd Eitelkeit, Prinz schwer fassbar Angst. Von innen hielt die Hand, die den verhängnisvollen Faden gesponnen hat. Holmes hat einen Plan, und ich vertraut ihm. Dennoch wird ich die Angst nicht los. Das der Schrei aus dem Buch, Beaver der Fall abgeschlossen war, noch ein weiteres Opfer verdurren wird. Kapitel 9, das Schreibtischtreffen. Holmes' Strategie war eins jener gewagten Manöver, die so liebt, weil gefahren, aber eins, das zweifellos entschieden Erkenntnis bringen wird. Ich geste jedoch, dass mir das Herz einen Schlag versetzt, als wir im folgenden Nachmittag in Begleitung dreier nervoser Gestalten die Gespenstisch still de Lessels des britischen Museums betreten. Leonard Vale, Blas und Feminin wie und je, Sein Rose auffällig abwesend. Miss Eliza Swift, die sich enklammert. Ein Staple Catalogue mit zitternden Handen. Und Herr Archibald Prynne, der Curator, mit einem unruhigen Blick, der auf Jed's Geräusch reagiert. Lestrade hielt sich mit zwei diskreten Wachen im Schatten nahe de großen Catalogs auf. Sir Felix Carstairs war, wenn auch widerwillig, überzeugt, dass die Demonstration die beunruhigenden Gerucht inlich zum Schweigen bringen konnte. So war alles vorbereitet, die Aktor versammelt. Und der verhängnisvoll Schreibtisch stand vor uns wie ein Alter, darauf sein Opfer wartet. Holmes Einleitung. Holmes want sich mit stringem, Tils Volum tun und die klein Versammlung. Mein Damen und Herren, Sie sind nicht zum Schauspiel, sondern zur Aufklärung hierer gerufen wardens. Zwei Männer haben bereits Leben verloren. Professor Roos, der Tod ist, und Hobson, der bewusstlos deliegt. Sie alle drei, sein durchstringender Blick glitt über Vale, Swift und Prynne, sind in urgendiner Weise mit dem Geheimnis verbunden. Ob als Zugen, Komplizen oder Betrügen, werden wir hut erfahren. Miss Swift lief ein Schauer über den Rücken. Vale erritet und blickt sich als such nach einem Ausweg. Prynne rang aufgeregt die Hand. Holmes fuhr fort, Sie werden feststellen, dass der Schreibtisch nach genauso aussieht wie zum Zeitpunkt der Katastrophen. Darauf liegt die Broschüre, aus den Tiefen der Dunkelheit, gefesselt wie Zuver. Nun bitte ich jeden von innen der Reihe nach, auf Professor Roos Stuhlplatz zu nehmen und zu versuchen, die Lautstark zu erhöhen. Fürchten Sie sich nicht, ich habe den Mechanismus, der den Schrei verursacht hat, neutralisiert.
Doch ihr Haltung, Gesichtsausdruck, Zagern Worden alles Veriten. Der erste Prozess, Prin. Her Prin bit. Der Curator tumelt vorwärts, sein Gesicht war schweißbedeckt. Sichtlich Musum rechtiert sich auf. Los das Band und Trante die Deckchen. Sein Hand zitterten, doch gab keinen Lot von sich. Stiess einen Lesen Sufser der Erleiderung aus. Holmes nickt. Denke, Sie können wiederkommen. Der zweite Prozess, Miss Swift. Miss Swift, die junge Frau bewegt sich wie im Traum. Sie setzt sich, den Kopf gesenkt, und legt die Hand auf das Buch. Einen Augenblick lang skien sie wie gelangt. Dann schlug sie mit einer plötzlichen Anstrengung weit auf. Sie atmet schnell, doch das Buch blieb wieder still. Schnell stand sie auf, die Wangen geritet, und kam wortlos zu uns zurück. Der dritte Prozess, Veil. Her Veil. Alle Blick richten sich auf den schmächtigen jungen Mann. Zagern trater nachher und blickt sich als ob sich selbst die Schatten gegen in verschworen hatten. Setzt sich und legt die Hand auf die Broschüre. In diesem Moment macht Holmes ein schnell Handbewegung. Ein Gest, die anderen nicht bemerkten, die ich aber aufgrund meiner umfassenden Kenntnis seiner Eigenheiten warnte. Ein verborgener Mechanismus unter dem Schreibtisch war aktiviert wordens. Weil das Buch aufschlug, Horder Ernia Dyson markerschutternden Schrei. Ein durstringender, jensiediger Ruff, der die Couple zuers schuttern skien. Weil guckt auf, sprang auf und tumelt mit aschfallem Gesicht zurück. Miss Swift Schrei laut auf, Prinz St. gegen das Geländer, selbst Lestrade flucht leis vor sich hin. Nur Holmes blieb ungerührt. Sein Augenbrannten vor Triumph. Die Fortsetzungen. Seien Sie, mein Herren, sagt der Schrei las sich noch bleiben heraufbeschworen. Ist kein Geist, sondern einer Findung, die ich für unsere Demonstration nachgebaut habe. Aber bedenken Sie, der schreckende Schreis ist nicht in jedem or gleich. Prin zittert, Miss Swift erblickt, aber Veil, nur Veil, variet die Erregung der Schuld. Seien Sie, wie sie unseren Blick nicht erwidern kann. Alle drehten sich und blickten den jungen Mannen. War in einen Stuhl gesunken und barg sein Gesicht in den Handen. Holmes traten in Herren und legt ihm die Hand auf die Schulter. Nun gut, Sir. Die Rose in ihrem Knopfloch, die Violet tin auf den Notizen Mitarbeiter, die Karte, die ich selbst erhalten habe. Dies Details zugen von einer Partnerschaft, der sogenannten Christer Rose sie waren Mitglied seiner Organisation, vielleicht sogar sein Werkzeug. Sagen Sie uns, haben Sie in dem Tod de Professors mitwirkt? Weil stand. Ich schwor, ich habe nicht geschlagen. Sie haben Michigan gezwungen. Sie haben Michigan in ein Fall gelegt. Sie sagten, der Professor wird uns verraten, uns bloßstellen. Sie befallen mir, dabei zu sein, damit die Warnung auch umgesetzt wird. Aber ich wollte in nie verletzen. Ich schwor yes. Holmes Blick wird nicht weicher. Doch waren Sie dort und sin geflohen. Sie trugen die Rose, ein Symbol der Mitterschaft. Schweigen hat and ihren Gefahr gebracht. Sprechen Sie jetzt, und vielleicht können Sie sich selbst retten. Der junge Mann rang die Hand. Ich trau Michigan nicht. Sie werden Michigan umbringen, so wie sie in umgebracht haben. Wer? Fragt Holmes. Weil schüttelt heftig den Kopf. Sie bewegt die Lippen, gab aber keinen Lot von sich. In diesem Moment trat Lestrade vor und legt ihm ein schwer Hand auf den Arm. Du wirst Scotland Yard informieren, Junge. Wir haben Gennig, dich Zom zu halten. Holmes hob die Hand. Vorsicht, Inspektor. Ist nur ein Marionette. Der War Drahtzieher ist weiterhin im Verborgenen. Wir versuchen nicht, in einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. Ich möchte lieber seinen Namen erfahren. Doch weil schüttelt nur den Kopf und stand. Die Rose darf nicht fallen. Die Rose darf nicht fallen. Holmes Private Offenbarung. Sich die Versammlung schließlich aufgeschlossen hat, nahm Holmes Michigan Bay Seat. Sie haben beobachtet, Watson, dass der Schrei willentlich hervorgerufen oder unterdrückt werden kann. Der Mechanismus ist einfach, seine Wirkung jedoch tiefgreifend. Wichtiger ist aber die Reaktion unserer drei Verdächtigen. Prin ist schwach, Swift ist verangsteit,
aber weil ist verzweifelt. Sein Angst wäret Wissen. Und sein Ausruf die Rose darf nicht fallen, bestatig den Befehl, den ich in seinem Umfeld vernommen have. Sie glauben also, dass schuldig ist? Nicht Mords. Ist der Verschlerung, der Fähigkeit, Vielheit der Behilf schuldig. Dr. war Drahtsier bleit, im Verborgenen. Wir haben weil eines licht gebracht. Nun müssen wir der Spur, zu ihrem Ursprung folgen. Die Rose beginnt zu welken, Watson. Bald werden ihr Blütenblätter abfallen. Ein Warnung. Als wir das Museum verließen, folgt uns ein Portier eilig mit einem kleinen, in Holmes adressierten Umschlag. Aufnied in. Darin befand sich ein Karte mit der eingravierten siebenblättrigen Rose. Darauf stand in violetter Tint geschrieben. Die Einmischer werden den letzten Schrei hören. Holmes betrachtet in mit einem grimmigen Lächeln. Nun, Watson. Unser Widersacher nimmt die Herausforderungen. Sehr gut. Der Vorhang het sich für den nächsten Akt. Capital X. Das Netz sieht sich enger. Hat Michigan das Treffen im Schreibtisch Bunroheit. So skien Holmes neue Entschlossenheit verliehen zu haben. Welch Nerverwirrung sah. Kant Ordnung. Welch Gefahr witrut. Rock die Chance. Schritt die Great Russell Street entlang mit der Entschlossenheit eines Generals. Der die Trompet de Feinde vernommen hat und Weiss, dass die Stund der Schlacht nahe ist. Watson, sagt der Gegner wird rücksichtslos. Dieser Brief war kein bedeutungslos Gest. War eine feine Herausforderung. Wenn ein Verschwör zu drohungen greift, dann die Schaub, weil sein Geheimhaltung ins Wanken gerät. Und dennoch, wird ich, sind wir der Identifizierung der wahren Handkeen stuck naher gekommen. Weil murmelt, Miss Swift zittert, Prin rinkt die Hand. Welchen Fortschritt haben wir erzielt? Holmes Lachelt liked. Sie verwechseln still mit Stagnation. Der Schrei, die Rose, die Violet Tint, Jeds ist ein Note. Die Melodie ist noch nicht vollendet, aber ich habe begonnen, ihr Tonho zu erkennen. Valles Verhor. Selben nach Mittag besuchten wir Scotland Yard, weil unter Lestrade's Aufsicht festgelten wird. Der junge Mann bot einen jämmerlichen Anblick. Sein zarten Gesichtszug waren vor Angst verzerrt, und sein Hand suchten krampfhaft. Holmes setzt sich ihm gegenüber mit der Mien eines Arztes, der einen Krankheitsfall diagnostiziert. Mr. Vale, Sie befinden sich in einer gefahrlichen Lage. Sollten Sie weiterhin stur bleiben, wird Sie das Gesetz bestrafen. Wenn Sie reden, könnten Sie sich vielleicht noch retten. Sagen Sie mir, Aus Ihrem Umfeld hat den Mechanismus entwickelt, der Professor rausgerettet hat? Weil schuttelt traurig den Kopf. Ich weiß es nicht. Ich schwöre es. Der Zirkel ist von Geheimhaltung gebracht. Wir treffen uns im Dunkeln, unser Gesichter verhalt. Jede von uns trug ein Rose als Zeichen. Die Befehl kamen schriftlich, mit violette Tint, ohne Unterschrift. Wir gehorchten. Werden Sie dennoch zur Anwesenheit verpflichtet? Ja, sicherzustellen, dass der Professor zum Schweigen gebracht wird. Zum Schweigen gebracht oder ermordet. Weil schottert. Sie sagten nur, ich soll den Schrei hören. Das Wort seinen Mut brechen. Aber als fiel, als starb. Sie vergrub Gesicht in den Handen. Ich ranni. Ich wagte es nicht, zu bleiben. Holmes nicht die Augen zusammen. Haben Sie nie Gent, der War and Führer War? Nur ein Stimme, flustert Vale. Ruhig, gebeldet, aber skrupellos. Ich kann Sie nicht benennen. Holmes stand auf. Sehr gut. Sie haben Jenna gesagt, sich vorerst für dem Galgen zu retten. Bleiben Sie hier in Lestrade's Obhut. Wissen, so unvollständig es auch sein mag. Konnte uns dennoch nützlich sein. Vor der Zelmer melt Lestrade. Was für ein Elends Gestschopf. Ich werde in mit seiner eigenen Rose aufhängen. Holmes suchte mit den Achseln. Es ist nur ein Bauer. Born können König nicht Schachmat setzen. Ein Besuch bei Miss Swift. Vom Yard Aus Gingen or Zurich Zoo Museum. While Holmes ein Privates Gesprach mit Miss Swift bat. Sie empfing uns in einem kleinen Nebenbüro. Das mit Katalogen und Papierblättern gefüllt war. Ihr Hand zitterten so stark,
Das beim Eintreten der Stift aus der Hand fiel. Miss Swift, sagt Holmes sanft, fürchten Sie sich nicht. Ich bin hier, Sie zu beschützen, nicht Sie entzucklichen. Aber ich muss Sie offen fragen. Haben Sie irgendeine Verbindung zum Rosenzirkel? Ihr Augen fühlten sich mit tronen. Mr. Holmes, ich schwor, ich habe es nicht getan. Ich weiß es nur vom Hörensagen. Weil want einmal ein geheime Bruderschaft, aber das erschien mir wie eine absurd Fantasie. Dann gestan mir der Professor, dass zufällig auf ihr Spur gestoßen war. Bat Michigan instandig, ihm die Quellen angeben zu kopieren, aber ich traute Michigan nicht. Ich had Angst, ich weiß nicht, wover. Holmes Gesichtsausdruck word für einen Moment weicher. Sie haben die Wahrheit. Aber ich warn Sie, Ihr Sicherheit ist in Gefahr. Die Violet Tint, die Sie verwenden, word für Ihr Befehl benutzt. Passen Sie get auf Notizbuch auf, Miss Swift. Kann manipuliert worden sein. Sie guckt vor Angst. Ja? Erst letzt wosch war mein Tintenfass einen ganzen Tag lang verschwunden. Als wieder auftaucht, habe ich mir nichts weiter dabei gedacht. Konnte es sein? Holmes nickt ernst. Genau. Jemand hat versucht, Sie zu verdächtigen oder Ihr Werkzeug Wissen zu benutzen. Fürchten Sie sich nicht, Miss Swift. Ich werde nicht zulassen, dass Ihnen etwas Schlimmes zustoßt. Als wir Jin, sagt ich zu ihm. Holmes, glaubst du, dass es uns schuldig ist? Ich glaub, ist weniger schuldig, als es den Anschein hat. Das ist in gewisser Weise ein Fortschritt. Prinz Zagern. Dan konfrontierten wir Prin in seinem Büro. Der Curator sah abgekampfter den jeus, sein Augen waren vom Schlafmangel dunkel. Als Holmes Valles gestan dieser want, suchte der Mann heftig zusammen. Das stimmt, guckt Der Zirkel ist überall, sogar hier in London. Oh, Mr. Holmes, Sie können sich die Angst, die Michiganer fühlt, nicht verstellen. Der Professor hat Michigan gewarnt, aber ich habe es als Gellerton Fantasy abgetan. Jetzt spüre ich seinen Blick von allen Seiten auf mir. Holmes fixiert in mit einem durchdringenden Blick. Doc, Mr. Prin, Sie halten die Schlüssel in Handen. Sie allen hatten die Macht, Zutritt zu Gewaren oder auszuschließen. Sie allen führten die Bücher. Wenn die Faden gesponnen, wenn das Walks Start ist, kann ich das nicht mit Komplizenschaft gestehen sein. Das Gesicht des Curators erblickt. Ich schwor, Sir, dass ich niemals. Holmes hab die Hand. Jennig, ihr Angst mag Berechtheit sein, aber Angst kann auch ein Deckmantel sein. Merken Sie sich falls, Mr. Prin, wenn Sie unschuldig sind, befinden Sie sich in Gefahr. Wenn Sie schuldig sind, bin ich Ihnen die auf den Fersen. Treffen Sie Ihr Wall mit bedeckt. Prin sank in seinen Stuhl Zurich mermelt unverständlich für sich hin. Holmes Reflection. Als ich das Museum verlies, konnte ich mein Verargerung nicht verbergen. Holmes Verdiktheit jetten spricht niemanden frei. Wie sollen wir inmitten solcher Widerspruch die Wahrheit finden? Lächelt traurig. Widerspruch, Watson, ist der Prüfstein der Deduction. Wenn Fakten kollidieren, muss einer davon falsch sein. Eliminiert man das falsch, bleibt das wahr übrig. Wir sind nachher dran, als Sie denken. Aber werden Sie mir nicht Facet mittelen? Noch nicht. Wenn man die Wahrheit zu früh flustert, verstückt man es versteckt sich wieder. Aber kein Sorg, das Netz sieht sich enger. Nach ein Bugung, der Fisch regt sich. Ein Mitternachtsbesucher. En Jinnamabend, als wir in der Baker Street saßen, kam Mrs. Hudson mit einer persönlich überbrachten Nachricht hierin. Holmes auf nicht sie. Darin befand sich ein einzelnes Blatt Papier, beschrieben mit violette Tint. Die Rose Word Mitternacht blühen. Hut Dike vortronnen. Holmes Augen funkelten. Watson, das Spiel spitzt sich zu. Der Feind signalisiert sein Stand. Hut Nacht Mitternacht ist etwas geplant. Wir müssen bereit sein. Fragt ich. Der Lessel, Zweifel. Was sonst blühen die Rosen Holland die tronnen weiter? Bereit Dike vor Watson. Hut Nacht werden wir watchhalten. Lent sich Zurich, die Finger ineinander verschränkt. Likes Lacheln auf den Lippen. Unser Widersacher will die Dunkelheit gegen uns beschworen.
Last uns ihm dort ingegentreten und seien, wessen Stimme sich durchsetzt.